So hi, hello, welcome to NEET Marathon Chemistry. So இந்த செஷனில் நம்ம வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ரிவர்ஸ் பண்ண சாப்டர்ஸ் எல்லாமே முடிச்சிருப்பீங்க. அதை வந்து அதில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் வர ஏதாவது டவுட்ஸ், ஏதாவது கொஸ்டின்ஸில் ஏதாவது புரியலைன்னா இல்லைனா உங்களோட டவுட்ஸ் ஏதாவது கிளியர் ஆகாத டவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் போடலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில், ஓகேவா? ஸோ தட் நம்ம வந்து அதை க்ராஸ் செக் பண்ணி நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் சைமல்டேனியஸ்லி. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஒரு செஷனில் முடிக்க போகிற சாப்டர்ஸ் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம், தெர்மோடைனாமிக்ஸ், Ionic Equilibrium, and then finally the chemical equilibrium. ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர்ஸ். எல்லாத்துலேயும் நல்லா நீங்கள் வந்து அது கொஸ்டின்ஸ்லாம் நல்லா அப்ளிகேஷன் லெவலில் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்கோரிங் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக 4 மார்க்ஸ் கிடைக்கிற சாப்டர்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் இது பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹலோ, எனக்கு தெரியும் பிகாஸ் இந்த ஒரு செஷன் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் முடிச்சிருக்கிற டைமில் இருக்கும்போது ஒரு ரிவிஷன் செஷனாக நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ என் கூட நீங்கள் நிறைய கொஸ்டின் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஸோ உங்களோட ஒரு அந்த ஒரு சாப்டர் ஏரியா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில் இது வந்து ரிவிஷன் கிளாஸ் கிடையாது, நம்ம நேரடியாக கொஸ்டின்ஸ்க்கு போக போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, the molar mass of a compound whose 2.6 mole weighs 312 gram is. ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் டேரெக்டாக என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க, நம்ம வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி வைங்க. ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் கிடச்சா அது உங்களோட பேப்பர். ஸோ நீங்கள் அதில் என்ன பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்களா யாரும் எதுவும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி திருப்பி வாசிச்சு போக டைம் இருக்காது. ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 மினிட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா we have exactly 180 questions இங்கே அட்டென்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டு தோன்ற நீங்கள் மிஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரிகிற பாயிண்ட்டை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? சரியா? ஸோ கொஸ்டின் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸோ கொஸ்டினுக்கு போனால், தட் இஸ் அ மோலார் மாஸ் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் எக்ஸ் இருக்குது, ஹூஸ் மோல் இஸ் கிவன் அண்ட் தென் வெயிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னது, தட் இஸ் இந்த ஒரு விஷயம் தெரியும், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஓகேவா? எங்கே உங்களுக்கு புரியலையோ எங்கே உங்களுக்கு தெரியலையோ டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். ஸோ கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ கிவன் மாஸ் எவ்வளோனா தட் இஸ் 312. மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் 2.6. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது we will get the molar mass, that is 120 gram per mole. ஓகே, ஸோ கிராம் பர் மோல் வந்து ஆன்சராக வரும். ஸோ இதிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 கிராம் மோல் ரேஸ் டு -1. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 120 கிராம் மோல் ரேஸ் டு -1. சிம்பிள். உங்களோட பேசிக்ஸான நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் இருக்கிற ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ரிவைஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ என் கூட இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு எந்த பாயிண்டில் டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம், தாராளமாக கேட்கலாம். ஏன்னா வந்து இது உங்களுக்கு உங்கள் ஸ்பீடு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, டைம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு செஷன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா we'll be having what? Question 2 பார்த்தீங்கன்னா என்னது, 1 gram of H2O2 has same number of molecules as in. ஸோ இது NEET 2024ல ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, தட் இஸ் 1 gram of H2O2ல சேம் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், H2O2 1 gram of H2O2ல எவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் இது வந்து ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலே உங்களால் ஈஸியாக இது பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா, மாலிக்யூல்ஸ் இன் 1 gram of H2O2 கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ வந்து H2O2ல மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு மோலார் மாஸ் தேவை.
ஓகே ஸோ மோலார் மாஸ் வந்து தேவை ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிய வேண்டிய விஷயம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னன்னு தெரியணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது தட் இஸ் கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் ஓகே ஸோ கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் இது வந்து திருப்பி என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் எல்லாத்துலையும் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு given mass by molar mass okay so given mass is 1 gram and molar mass nu சொல்லும்போது H2O2 nu சொல்லும்போது it is 34 okay so H வந்து O2 nu சொல்லும்போது 2 plus 18 and that is 34 வருது இல்லையா so number of molecules வந்து 32 வருது okay 16 plus 16 வந்து உங்களுக்கு வந்து 32 வருது 34 வருது 34 gram per mole okay so that is the molar mass so gram வருது gram per mole இல்ல gram வருது so அதுதான் நம்மளோட number of molecules உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுது okay so அதை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா number of moles இவ்வளோன்னு உங்களுக்கு கிடைச்சிது ஓகே ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது பார்த்தீங்களா 1/34னே வச்சுக்கோங்க அந்த வேல்யூவை நீங்கள் கட் ஷார்ட் பண்ண தேவையில்லை அந்த வேல்யூவை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் இந்த ஒரு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டூ அவகாடோ நம்பர் 6.022 into 10 raised to 23 so that is 10 raised to 23 molecules per mole so இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மாலிக்யூல்ஸோட நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ எங்கள் கூட இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா we are going to compare it ஸோ நம்ம வந்து நைட்ரஜன் கொடுத்துருக்காங்க 14 gram of nitrogen சொல்லும்போது that is N2னா nitrogen it is 14 plus 14 28 வருது இல்லையா 28 வருது and number of moles of N2னு சொல்லும்போது ஓகே ஸோ ஹலோ மணிகண்டன் என்ன சொல்ல வரீங்க ஓகே ஸோ இப்போ தான் நீட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஓகே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா லைக் என்ன பண்ணுறதுன்னா ஆல்ரெடி ப்ரிப்ரேஷன் முடிக்க வேண்டிய டைம் இது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா பண்ணுங்கள் இப்போ அதுதான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸோ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா பண்ணுங்கள் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போது இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களால் ஏதாவது அட்டென்ட் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டீங்க ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஸோ okay so number of molecules N2 na that is 14 grams இருக்கு பாத்தீங்களா so 14 grams questionல கொடுத்திருக்காங்க divided by 28 so that is we'll give 0.5 mole வரும் ஓகேவா so 0.5 mole வரும் okay so அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து number of molecules கண்டுபிடிக்கிறோம் and we got this as the number of molecules number கிடைச்சிருக்கு so இதில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நைட்ரஜனும் கண்டுபிடிக்கிறோம் கார்பன் மோனாக்சைடும் கண்டுபிடிக்கிறோம் and H2O கண்டுபிடிக்கிறோம் and N2 கண்டுபிடிக்கிறோம் so that is 14 grams வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா that is 0.5 moles வச்சு அவகாடோஸ் நம்பர் வச்சு பண்ணுறோம் so question என்னவா இருந்துச்சு question வந்து we have H2O2ல இருக்கிற number of molecules is same to thatனு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சப்போ we got a value of 1.77 into 10 raised to 22 கிடச்சிருக்கு டெய்லி லைவ் கிளாஸ் அவைலபிள் தான் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி கெமிஸ்ட்ரி நாளைக்கு வந்து ஷெடியூல் பேஸ்டு இருக்குது ஷெடியூலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெய்லி லைவ் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் தட் இஸ் இந்த ஒரு டைமில் 7:30 to 10:30 உங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஹலோ ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க we are starting with some basic concepts of chemistry எனக்கு தெரியும் இந்த ஒரு லாஸ்ட் மினிட்ல உங்களுக்கு இது ரிவிஷனாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து கான்செப்ட்ஸை கொஞ்சம் ப்ரஷ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ எல்லோரும் நீங்கள் என் கூடயே பண்ணுங்கள் கொஸ்டின்ஸு உங்களோட ஸ்பீடையும் என்னோட ஸ்பீடையும் லைக் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் ஸோ இவ்வளோ கேல்குலேஷன்ஸ் போட முடியுமான்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இப்போ வந்து இந்த 1/34 into 6.022 into 10 raised to 23 நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா
அடுத்தது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 14 கிராம் ஆஃப் நைட்ரஜன் சொல்லும்போது லைக் 4 ஆப்ஷன்ஸையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக. இல்லைனா ஆன்சர் எப்படி கிடைக்கும்? 1 மினிட்ல இவ்வளோ கேல்குலேஷன்ஸ் பாசிபிள் தான் உங்கள்கிட்ட ஸ்பீடு இருந்துச்சுன்னா. உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீட் நீங்கள் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு இருந்துச்சா அவ்வளோ அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் 1 மினிட்ல கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ நானும் ஒரு நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டாக தான் இருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஸோ எனக்கு வந்து அவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தது அந்த டைமில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் பண்ணி. ஸோ ஸ்பீட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். புரியுதா? ஸ்பீட் பண்ணி தான் கிடைக்கும். ஸோ இவ்வளோ கேல்குலேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக பாசிபிள் தான். 28 தட் இஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ 14 divided by 28 we get the number of moles. ஓகேவா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸில் வந்து நம்ம வந்து 0.5 into 6.022 கிடச்சிருக்கு. ஸோ இவ்வளோ கேல்குலேஷன்ஸ் உங்களால் பண்ண முடியலைன்னா தட் இஸ் இவ்வளோச்சு நீங்கள் பண்ணணும். ஓகேவா? என்ன பண்ணோன்னா இங்கே வந்து தட் இஸ் 0.22 சம்திங் இன்ட்டு NA அவகேடோ நம்பர் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு N2ல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர்னு சொன்னால் இந்த ஒரு ஆன்சராக இருக்கும். தட் இஸ் 0.5 இன்ட்டு NAவாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் 1 இன்ட்டு அவகேடோஸ் நம்பர். நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் சம்திங் இன்ட்டு 0.5 இன்ட்டு அவகேடோஸ் நம்பர்னு கிடைக்குது. நீங்கள் சால்வ் பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா? அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 மோல் இன்ட்டு 6.022. ஸோ நம்மளோட ஆன்சருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆன்சர் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஆன்சராக இருக்கும்? நம்மளோட பக்கத்தில் இருக்கிற ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் 6.022. நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் என்னது? 1.774 இன்ட்டு 10⁻²². ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நியர்லி வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிறது அண்ட் தட் இஸ் இந்த ஒரு ஆன்சராக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா we are going to next question. The highest number of helium atoms. Helium atoms னு சொல்லும்போது ஹீலியம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து atomic mass that is 4 gram ஞாபகம் வரணும். ஓகே. அண்ட் 4 mole of helium இருக்குது, 4 U of helium இருக்குது, 4 gram of helium இருக்குது and we have the 2.27 of helium இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா that is 4 mole of heliumனு கொடுத்துருக்காங்க. 4 mole of heliumனா நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா the highest number of helium atoms that is number of atoms கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ number of moleculesனு சொல்லும்போதே ஓகே. ஸோ number of that is 4U. கரெக்ட். எஸ் 4U தான். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். புரியுதா? 4U இல்லைனா வந்து that is atomic mass unit. அதுதான் molar mass of what? Helium. ஓகேவா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸு கண்டுபிடிக்கணும் இன்ட்டு அவகேடோஸ் நம்பர் நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா வீல் கெட் த நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஹையஸ்ட் நம்பர்னு சொல்லும்போது வீல் கெட் வாட்? இதில் வந்து ஆப்ஷன் ஏ பாருங்களேன் 4 moles இருக்குது. ஸோ 4 moles இன்ட்டு அவகேடோஸ் நம்பர் 4 இன்ட்டு அவகேடோஸ் நம்பர்னு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் 4Uன்னு சொன்னால் இட் இஸ் 1 மோல்னு வரும். ஏன்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு given mass that is 4U divided by atomic mass that is 4U is equal to 1 mole. So that is 1 into இல்லை நீட் எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு வந்து பப்ளிங் ஆன்சர் தான். ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கேல்குலேஷன்ஸ் நீங்கள் சைடில் பண்ணி பார்க்காம எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க மணிகண்டன்? நீட் எக்ஸாம் எழுதுறது இல்லைப்பா. நீட் எக்ஸாம் வந்து நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு OMR ஷீட்டில் பபிள் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? நீட் எக்ஸாமுக்கு அந்த மாதிரி தான் ப்ரிப்ரேஷன் நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ பட் உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் நீட் எக்ஸாம் பேப்பரில் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணாமல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ கேல்குலேஷன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும். எவ்வளோ சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் டஃப் கொஸ்டின்ஸாகவும் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் அந்த 1 மினிட்ல நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை பண்ணி முடிக்கணும். அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ 1 into NAவாக இருக்கும். ஓகே. சி. ஓகே. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அந்த மாதிரி தான் 4 gram divided by 4 is equal to 1 into NA and Dன்னு சொன்னால் that is we can see what at STP. At STPன்னு சொன்னால்
ஓகே ஸோ நான் எழுதியிருக்கேன்னா நீட் எக்ஸாம் அதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து எழுதியிருக்கேன். நான் இப்போ வந்து ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கேன், மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்ருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாம் எழுதாமல் இங்கே நிற்க முடியாது. ஸோ நீட் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து அட் எஸ்டிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 mole is equal to what? 22.4 liters. ஸோ அட் எஸ்டிபி கண்டிஷனில் அட் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அந்த டெம்பரேச்சரில் ஒரு வால்யூம் ஆஃப் எனி மாலிக்யூல் தட் இஸ் 22.4 liters. அது வந்து 1 moleன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஸோ தட் இஸ் 22.4 லிட்டர்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ஒரு வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் 2.271098 liters of helium. ஓகே ஸோ அந்த இதில் வந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எனி டவுட் ரிகார்டிங் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் கேளுங்க. உங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி இந்த சாப்டர்ஸில் இந்த கொஸ்டின் தெரியல, இந்த ஏதாவது டாபிக் தெரியல, அதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஓகே 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 ஸோ வந்து அட் தட் இஸ் 22.4 liters. ஸோ இங்கே வந்து there is a given volume that is 2.271098 litersனு கொடுத்துருக்காங்க. அட் எஸ்டிபி ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ given volume divided by the STP கண்டிஷனில் இருக்கிற வால்யூம் that is 22.4. ஓகே ஸோ அது வச்சு நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து we get 0.10 moles. ஸோ நம்ம வந்து அந்த அவகேடோ நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணாமலே நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் ஆன்சர் சொன்னால் தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதோட ஹையஸ்ட் நம்பர். இது வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது we get ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 gram of sodium hydroxide are treated with 25 ml of what? 0.75 molar HCl solution and the mass of sodium hydroxide left untreated. Biology? Yes, of course, biology theriyum. Biology theriyum. Yeah. So, the mass of sodium hydroxide okay. So, the mass of sodium hydroxide left unreacted. So, நம்மளுக்கு வந்து sodium hydroxide இருக்கு and HCl இருக்கு. So, some reaction. Okay. So, NaOH plus HCl வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்க ஒரு reaction நடக்குது. So, any doubts regarding chemistry மட்டும் கேளுங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு like some basic concepts of chemistryல எங்கேயாவது ஒரு இடிக்குதுன்னா உங்களால் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு NaOH இருக்குது பார்த்தீங்களா? NaOHோட நம்ம வந்து மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். எஸ் NaOH ஓகே மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது given mass divided by molar mass. இதை நான் திருப்பி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா ஏன்னா அதே மறந்துடுறீங்க நிறைய பேர். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னால் given mass by molar mass எவ்வளோ படிச்சுட்டும் அந்த கொஸ்டின் அப்ளை பண்ண முடியலன்னா தட்ஸ் சம்திங் உங்களுக்கு வந்து அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பண்ணணும். அப்போ 1 gram divided by 40. ஓகே ஸோ we'll get 0.025 moles கிடைக்குதா? ஓகே செல்வம் வந்து ஆப்ஷன் பின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். கரெக்ட். ஓகே கரெக்ட். நீங்கள் என்னோட ஸ்பீடாக இருக்கீங்க. ஓகே வெரி ஸ்பீட். என்னோட பயங்கரமாக ஸ்பீடாக பண்ணுறீங்க கொஸ்டின்ஸ். ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல்லும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஹெச்சிஎல் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சேம் தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் மொலாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. மொலாரிட்டி டிவைடட் பை வால்யூம். வால்யூம்னா என்னது? சாரி மொலாரிட்டினா என்னது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் இன் லிட்டர்ஸ். இந்த ஃபார்முலாஸை மறக்கவே கூடாது. ஸோ மொலாரிட்டி என்னது, மொலாலிட்டி என்னது, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னது, மோல் கான்செப்டில் தரவு இருக்காமல் உங்களால் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி பண்ணவே முடியாது. ஸோ moles, number of moles of HCl as molarity is given in the question. So we get 0.75 molar into 0.02 நம்ம வந்து பண்ணுறோன்னா ஓகே ஸோ தட் இஸ் நம்ம அதை வச்சு பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன வருது? ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஒரே நிமிஷம். தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னு சொல்லும்போது
number of moles. I will rewrite it again. எங்க ஒரு mistake பண்ணிருந்தேன். That is molarity into volume. Okay வா? So இது தரோவா? So that is MV 0.75 into 0.025 and நம்மளுக்கு reaction என்னன்னா that is NaOH plus HCl as யாரோ சொல்லிருக்காங்க NaCl plus H2O. Okay வா? So organic teach பண்றதுக்கு இல்ல, there will be sessions in the coming up. Okay வா? videos வந்து YouTubeல available இருக்கும். இனி வந்து நம்ம வந்து marathonல organic chemistryக்கு specific time allotted இருக்கு. So அந்த timeல பண்ணுவோம். So NaOH plus HCl will get NaCl plus H2O. So NaOH னு சொன்னா it will react with HCl. Okay, அதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். So என்ன question கேட்டிருக்காங்கன்னா excessa, that is the mass of sodium hydroxide left. இதுக்கு வந்து நீங்க reaction கண்டுபிடிக்கணும், limiting reagent என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது உங்களுக்கு reaction எழுதும்போதே தெரிய வரும். And with that unreacted உங்களுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? So இங்க பாத்தீங்கன்னா okay. 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 So இந்த மாதிரி வந்து yes, correct. செல்வம் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Yes. HCl வந்து என்ன ஆன்சர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. That is 0.01875 moles கிடைச்சிருக்கு. And with that HCl is the limiting reagent னு உங்களுக்கு தெரிய வருது. So excessa நம்மளுக்கு வந்து என்ன வரும்னா that is excessa வந்து NaOH வந்து excessa வரும். ஏன்னா HCl limiting reagent has been completely used up in the reaction and moles of NaOH minus moles of HCl we get 0.025 and minus the moles கிடைக்கும் and total excessa உங்களுக்கு வந்து NaOH எவ்வளோ இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும். And அதை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து as said mass of unreacted NaOH னு சொல்லும்போது we'll get is equal to moles into what? molar mass வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா we'll get 250 mg as செல்வம் said. ஓகே, ஸோ செல்வம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டாரு. இந்த ஒரு ஸ்பீட் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாமில் எல்லா கொஸ்டின்ட்டையும் நீங்கள் அட்டெம்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஷோராக உங்களால் அட்டெம்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா a compound X that contains 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C. So remaining in சொல்லும்போது 32 plus 20, okay, 20 that is we have the 52%. 52% minus 100 னு சொல்லும்போது that is 58% வந்து உங்களுக்கு என்ன வருது 48% வந்து உங்களுக்கு வந்து C வருது. Okay, so A 32%, 20% B and 48% C. Okay. Then the empirical formula of X is X என்னது? ஓகே, ஷெட்யூல் வந்து அந்த குரூப்லேயே வரும்பா. எல்லாமே அந்த குரூப்பில் உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போங்க. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have so 32% A, B வந்து 20% and C 48%. So number of mass given mass by molar mass that is 32. இப்போ வந்து 32% னா 32 divided by 64 and that is equal to half and 20 divided by 40 and that is equal to half and then we have 48 divided by 32 that is divided by 3/2. So நம்ம ஒரு ஹோல் நம்பர் ஃப்ராக்ஷனாக ஆக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்ட்டு வந்து ஒரு ஹோல் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 113 கிடைக்குது and that answer is A, B is to C is equal to 1:1:3. அந்த ஒரு ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ABC 3 வருது and that is the compound formula. Yes, யாருக்கோ option B correct. Option B is the correct answer. Okay, so option B correct answer. Yes, எல்லாரும் ஸ்பீடாக பண்ணுறீங்க. ஓகே, வெல் டன். இந்த மாதிரியே போய்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட நீட் எக்ஸாம் வந்து நல்லபடியாக எழுத முடியும். ஏன்னா இந்த லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் நீட் எக்ஸாம் 2025 நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெரி குட். ஏன்னா வந்து இது நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ரிவிஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், how much glucose is needed to prepare 250 ml of 1/20 molar and glucose solution? molar mass எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ how much glucose is needed? volume is given, molarity is given. how muchனு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து molarity. ஸோ molarity mass வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So moles of solute
and that is divided by volume. Molarity, that is in solution. இந்த formulasல மறந்துடாதீங்க, like மாறி like change ஆகக்கூடாது. நீங்கள் அது படிச்சிருந்தீங்கன்னா அது அதுவாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ molarity is equal to number of moles. Okay, so number of moles, molarity is equal to moles divided by volume in liters. ஓகேவா? ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி molarity கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் மோலார் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும்? நம்ம வந்து மாஸ், தட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் தி இது வந்து கண்டுபிடிக்கணும். குளுக்கோஸோட மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இதோட ஆன்சர் யாருக்கா கிடைச்சிருக்கா? How much glucose is needed to prepare 250 ml? இதோட ஆன்சர் யாருக்காவது கிடைச்சிருக்கா, தெரிஞ்சிருக்கா? யாராவது தெரிஞ்சிருதுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக போடுங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து மோல்ஸ் ஆஃப் வாட், இல்லை 1.125 கிடையாது, 1.125 எங்கேயோ ஒன்று மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க, அது கிடையாது ஆன்சர். ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மோல்ஸ் வந்து மோல்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் molarity into volume. So that is molarity 1/20 into 0.25 and that is equal to 0.0125 moles, and mass of glucose தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு moles கிடைச்சிருக்கு. So moles into molar mass we'll get 0.0125 into 180 and நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இதை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 2.25. Okay, yes, 2.25 the answer. 2.25 is the answer. 2.25 gram is the answer. 2.25 option A is the answer. So உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லாமே எல்லா செஷன்ஸும் யூடியூப்பில் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஓகே, ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார்முலா ஷீட் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபார்முலா ஷீட் வந்து ஓகே இனி அப்கமிங் வீடியோஸில் ரெடி பண்ணுறேன். ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரிவிஷன் முடித்து உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் முடித்து இது இந்த டைம்னு சொன்னீங்கன்னா என்னவா இருக்கும்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ரிவிஷன் லைக் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு. இன்னும் நீங்கள் லேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா, நாளைக்கு நான் கொஸ்டின் பண்ணுறேன், நாளைக்கு நான் கொஸ்டின் பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா postponing is never gonna happen. இனிமே என்னன்னா நீங்கள் வந்து டக்குன்னு கொஸ்டின் பண்ணணும், அண்ட் அது மட்டும்தான் உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ which one of the following has maximum number of atoms? ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லையும் பாருங்களேன் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்லையும் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா we can use that and do the formulas. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஒரு இது பண்ணும்போது நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/32 into 2 into Na. ஓகே, ஸோ 1/32 ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் 1 gram of O2. 1 gram of O2னா தட் இஸ் 1/32. 1 gram of lithiumனா and that is 1/7. 1 gram of Ag na that is 1/108 and 1 gram of magnesium na it is what 1/24. So 1/24 எல்லாம் 1/1 இருக்கு. and maximum number of atoms na நம்ம வந்து Na. so compare பண்ணுங்க, இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தியாக போய்கிட்டு இருந்தா that is கம்மியான denominator இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து it will be having maximum number of atoms. so denominator கம்மியாக இருக்குன்னா இதெல்லாமே சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா we cannot do it. so denominator வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா it will be having a maximum value. okay, so option B is the correct value. yes, option B is the correct value. 1 gram of lithium and atomic mass வந்து அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. ஓகே, 7 வச்சு நம்ம பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், the number of moles of hydrogen. okay, so molecules required to produce 20 moles of ammonia during Haber process. so Haber's process னு சொன்னா அமோனியாவோட ப்ரொடக்ஷனோட ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து என்னன்னா Haber's process னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ 450 உங்களோட ஸ்கோர் இல்லையா? ஸோ 450 உங்களோட ஸ்கோராக இருக்கும்போது எந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு மார்க் கம்மி ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. அது ஃபிசிக்ஸாக இருக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், இல்லைனா பயாலஜியாக இருக்கலாம்.
ஸோ இந்த 3 சப்ஜெக்ட்ஸில் எந்த எங்கே வந்து எந்த ஏரியா உங்களுக்கு வீக்காக இருக்குது, எங்கே உங்களால் வந்து அந்த அவ்வளோவா இப்போ முடியலை, ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல, அங்கே ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ அதுக்குள்ளே ஷைனிங் ஸ்டார் வந்து ஆன்சரை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாரு போல். தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி 30 இஸ் தி ஆன்சர். எஸ், ஆப்ஷன் சி இஸ் 30 இஸ் தி ஆன்சர். எஸ், ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னால் அமோனியான்னு சொல்லும்போது N2 + H2 3H2 will get 2NH3. எஸ், கரெக்ட். எஸ், வெரி குட். ஸோ 20 moles இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 20 moles of ammonia இருக்குது. 20 moles of ammonia வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. And 2 moles of ammonia we require 3 moles of H2. ஓகே, ஸோ தட் வில் ரியாக்ட். ஸோ இதை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து 20 molesனால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 2 moles of ammonia வந்து will require 3 moles of H2. எஸ். ஸோ 20 moles of ammonia வந்து will require what? அம்மோனியாவுக்கு எவ்வளோ வேணும்? cross multiply x is equal to 20 into 3 divided by 2 10, that is 30 moles of H2. okay, so that is 30 moles of H2. உங்களுக்கு புரியுது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். so that is 30 moles. okay, fine. okay, next question. so option C is the correct answer. okay, so next பார்த்தீங்கன்னா that is a 1 molar solution of a compound X has a density கொடுத்திருக்காங்க if the molar mass of a compound X is 85 gram. so 85 gram உங்களோட molar mass-ஆ இருக்குது. okay, so உங்களுக்கு வந்து that is what is the molality of the solution. so offline வந்து crash course இல்லை, it's an online crash course. so onlineல எல்லா செஷன்ஸும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். okay, so 85 gram is the molar mass and what is the molality. okay, yeah, ஸ்பீடாக கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. எஸ், அதுதான் ஆன்சரா? 1.165 ஆன்சரா? கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? இல்லை, அது தப்பான ஆன்சர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நாட் தி ஆன்சர். ஓகே, டைம் கொடுத்து பண்ணுங்கள், தப்பாக பண்ணாதீங்க. ஒரு 1 minute இருந்துச்சுன்னா அந்த 1 minute உங்கள் கொஸ்டின் பண்ணுங்கள், தப்பாக பண்ணிடாதீங்க, ஆன்சரை வந்து தப்பாக பண்ணிடாதீங்க ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் வந்து தட் இஸ் த டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மோலார் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மொலாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு நம்ம மொலாலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். தட் இஸ் மொலாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க and we have the molar mass and what 1 liter is equal to liter volume கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து mass of the solution கண்டுபிடிக்கிறோம் and that is 1.25 gram into ml into 1000 வச்சு நம்மளுக்கு mass of solution கிடைக்குது. that is 1250 grams கிடைக்குது and moles 1 molar இருக்குது and molar mass வச்சு நம்ம mass of solute கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன்னா solution வந்து it is formed by solute and a solvent. so solute கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா மொலாலிட்டியில் கீழே வந்து solvent mass in kg தேவை. ஓகே, ஸோ மொலாலிட்டியில் that is we have அதுதான் நீங்கள் வந்து ஸ்பீடாக பண்ணும், கான்செப்ட் புரிஞ்சு என்ன தான் அப்ளை பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா ஆன்சர் தப்பாக போயிடும். கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? மொலாலிட்டி கேட்டிருக்காங்க. மொலாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஈஸி மெத்தட் இருக்குது. எஸ், உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்னு சொல்லும்போது மோலார் மாஸ். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மாஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க. சொல்யூஷன் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? சொல்யூஷன் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. தட் இஸ் டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம். அதில் உங்களுக்கு 1005 கிராம் கிடைச்சிது. இன்னும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸ், தட் இஸ் எக்ஸை வச்சு 1 mole வச்சு நம்ம மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம். மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்னு சொன்னால் தட் இஸ் 1/85 அண்ட் தட் இஸ் 85 கிராம் மாஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? தட் இஸ் 1250 minus 85 அண்ட் தட் இஸ் 1.165 kg கிடைக்குது. அண்ட் நான் எல்லாமே கிடைச்சி இதில் வந்து நம்ம டைரக்ட் மொலாலிட்டி வந்து மொலாலிட்டி. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த செஷன் 10:30 வரை இருக்குது. ஸோ வில் பி கவரிங் சம் ஆஃப் த ஃபியூ சாப்டர்ஸ், தட் இஸ் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து thermodynamics and equilibrium தான் இன்னைக்கு கவர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ மொலாலிட்டின்னு சொன்னால் the moles of solute divided by mass in kg and that is 1 moles of solute is 1 and divided by இந்த ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சா
0.858 0.858 molality கிடைச்சதா? ஆப்ஷன் டி கிடைச்சதா? ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டி யாருக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு? ஆப்ஷன் டி வந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது கிடைச்சதா? ஆப்ஷன் டி 0.858 யாருக்கெல்லாம் கிடைச்சது? ஆப்ஷன் கிடைச்சதா? ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் டென்சிட்டி வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அண்ட் தென் வி வில் வாட் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன்னா வி ரெக்வயர் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட். So given mass of solute number of moles of solute divided by mass of solvent, we get the molality, and that is the question asked here. Okay, so next பாத்தீங்கன்னா when 22.4, okay, D, option D, correct. Option D is the correct answer. Okay, so 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liters of chlorine, each at STP, and the moles of HCl formed is equal to. So H2 and Cl வந்து react ஆகுது. Cl, okay, gas react ஆகுது. And then, okay, so the moles of HCl formed is equal to. என்னதான் வந்து equal to என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so H2 gas and Cl2 gas, they react to form HCl, that is in gas. Okay, so வந்து initial volume எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க? 22.4 and 11.2 liters it has been mixed. Okay, so இந்த மாதிரி பண்ணும்போது so ஏதாவது doubts இருந்துச்சுன்னா இந்த questionக்கான answer என்ன கண்டுபிடிங்க. உங்களோட way எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். Okay, so that is 22.4 liter volume at STP. ஓகேவா? அப்படின்னா that is equal to what? 1 mole. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். At STPயில் 24.4 litersனா that is equal to 1 mole. So we can avoid இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்லாம் உங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் இது தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா. So chlorine சொன்னால் we will get what? We will get 11.2 liters divided by 22.4 and that will get 0.5 moles. Okay, so 0.5 moles உங்களுக்கு கிடைக்க வருது. And Cl2, that is minimum number of moles இருக்கிறனால Cl2 is the limiting reagent. So எவ்வளோ வந்து form ஆகும், எவ்வளோ வந்து the moles HCl form பண்ணது, it will depend upon the limiting ஆன reagent. Okay, okay, so 1 mole, that is 1 mole வந்து 2 moles தருதுனா 0.5 mole of what? Cl2, 0.5 mole of Cl2 will get what? 2 into 0.5 and that is 1 mole of HCl. 1 mole of HCl, 1 mole of HCl யாருக்கெல்லாம் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு? 1 mole of HCl, 1 mole of HCl ஆன்சர் கிடைச்சதா? ஆப்ஷன் A, that is 1 mole of HCl உங்களுக்கு கிடைச்சதா இந்த ஆன்சர்? 1 mole of HCl. ஸோ என் கூட இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கான்ஃபரன்ஸில். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகிறேன். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஓகே, ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் செஷன் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். கெமிஸ்ட்ரி டவுட்ஸ், ஓகே, ஸோ கெமிஸ்ட்ரியான சம் பேசிக் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஷைனிங் ஸ்டார் எங்கே போயிட்டீங்க? அண்ட் முன்னாடி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்களே. அண்ட் செல்வம், செல்வம் அண்ட் ஷைனிங் ஸ்டார், நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதோட ஆன்சர். 1 mole of HCl உங்களுக்கு கிடைச்சதா? ஸோ கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கான ஆன்சர்னு தட் இஸ் கொஸ்டின்னு சொன்னேன். எஸ், ஷைனிங் ஸ்டார் சால்வ். எஸ், சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ப்ளீஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஐ வில் நாட் வெயிட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம். ஓகேவா? ஓகே, so we'll go to 11th question, that is 30 ml of H2 and 20 ml of O2. They react to form water and what is left at the end? So என்னதான் பாக்கி இருக்கு, என்ன இது வந்து left, அதுதான் questionல கேட்டிருக்காங்க. So 30 ml of H2 and 20 ml of O2, it is reacting H2 and O2. Okay, so H2 react பண்ணது, O2 react பண்ணது, and 2H2 is reacting. So 2 moles, 1 moles, we get 2 moles of water. So இது வந்து we can see that 2 volume, 1 volume and 2 volume, and given volume எவ்வளோ? Given volume it is equal to 30 ml, 15 ml and 30 ml. So 30 ml, 15 ml and 30 ml. கொடுத்திருக்கிற 30 ml யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது, that is இங்கே பார்த்தீங்கன்னா H2 will be the limiting reagent. ஓகேவா?
இது வந்து 2 moles இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து அந்த 30 ml வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா H2Oக்கு யூஸ் பண்ணுது. So 30 ml, so that O2 will be the excess la irukum. Limiting reagent H2 and H2 oda formation, H2O oda formation will depend on H2. So H2 is the limiting reagent, O2 will be in excess, and we can see amount of oxygen left eppdina, that is 20 irukum, 20 minus 15, and that is equal to 5 ml varum. 5 ml answer kedustha, 5 ml of O2 excess இருக்கும். 5 ml of O2 excess வருது. Hope இந்த answer உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay. So 5 ml இதுவா இருக்கும். Because O2 will be excess இருக்கும். Oxygen left இருக்கும்பா. Shining star oxygen தான் excess இருக்கும். H2 completely utilized இருக்கும். So O2 வந்து that will be in excess. Okay, so option D is the correct answer, that is 5 ml of O2 is the correct answer. Next பாத்தீங்கன்னா equal volumes of 0.1, okay, 0.1 AgNO3 and 0.2 of NaCl are mixed. So வந்து இது வந்து mix பண்ணிருக்காங்க AgNO3 and NaCl, and NO3 minus ions are, okay, NO3 ions are been mixed. So இங்க பாருங்களேன், mini moles of AgNO3 கண்டுபிடிக்கணும். That is எல்லாமே questionல கொடுத்திருக்காங்க. Question தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். We have 0.1 and 0.2 எல்லாமே questionல கொடுத்திருக்காங்க. So moles is equal to number of, that is molarity into volume. Okay, molarity into volume, and we can see 0.1 into volume, 0.2 into volume, and we get the same. ஏனா வந்து NO3 plus NaCl react பண்ணிங்கனா we'll get what 1 mole of NO3 minus ion தான் form ஆகுது. Okay, NaNO3 form ஆகும். NO3 plus AgCl form ஆகுது இல்லையா? So that is 1 mole of NO3 தான் form ஆகுது. So same number of moles, எவ்வளோ இங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அவ்வளோ moles of NO3 minus தான் form ஆகுது. So 0.1 mole of what V. So total volume na நம்ம வந்து இங்க V plus V எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஏனா இதெல்லாம் substitute, ஏனா not given volumes. So அந்த V plus V எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா total volume we get it as 2V, and NO3 na, that is the given minimoles 1 into V divided by 2V, we get 0.05. Answer கிடைச்சதா? That is we get option, oh sorry, option C, B, C இருக்கு. So இந்த ஒரு option, that is 0.05 molar. 0.05 மோலார் உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 0.05 மோலார் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் 74.5 gram of metallic chloride. They contain 35.5 grams. So நான் எல்லா கொஸ்டினும் அட்டென்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்களா நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் அண்டர்லைன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை கவனிங்க. when question comes நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணக்கூடாது, அந்த ஒரு கொஸ்டினை மிஸ் பண்ணக்கூடாது, மிஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள். ஓகே, உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருந்துன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் அண்டர்லைன். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியும்னா எஸ் சொல்லுங்கள், ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்கள். ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஐ கேன் ஃபார்வர்ட். Okay, so we can see metallic chloride ஒரு form ஆகுது. So metallic chloride னு சொல்லும்போது we have XCl. So XCl எடுத்துக்கிறோம். So XCl னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7.4 gram and 35.5 gram of chlorine. ஈக்குவலன்ட் வெயிட் நம்ம எங்கே கண்டுபிடிக்கிறோன்னா, இப்போ the weight of the metal divided by எந்த ஒரு காம்பவுண்ட், தட் இஸ் எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து அதை பண்ணுறோமா இன்டூ மோலார் மாஸ் ஆஃப் குளோரின் வந்து நம்ம பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு ஈக்குவலன்ட் வெயிட்டு கிடைக்கும்.
So that is இது வந்து எப்படின்னா the given that is molecular weight by the equivalent weight பண்ணும்போது we get the equivalent weight of the metal. Okay. Okay, listening. Okay, very good. Okay, respond பண்ணுங்க so that எனக்கு வந்து கொஞ்சம் like response ஏதாவது கிடைச்சதுனா I can continue the class. It will be fun, right? Yeah. So the weight of metal னு சொன்னா இப்போ வந்து ஒரு metallic compound that is 74.5 grams ல இருக்கு and நம்மளுக்கு chlorine வந்து அதில் வந்து 35.5 grams and divided by 35.5 grams and that is we get into 35.5 gram இது எல்லாமே that is 39 ounce எவ்வளோ சிம்பிளாக கிடைச்சது எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இந்த ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு மெட்டாலிக் குளோரைடு எடுத்திங்கன்னா அதில் குளோரினும் இருக்குது ஸோ மெட்டல் வந்து the weight of metal என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா divided by ஸோ weight of metal என்ன இருக்கும் அந்த மெட்டாலிக் குளோரைடு இருக்கிற weight மைனஸ் த குளோரின் weight ஓகே ஸோ மைனஸ் த குளோரின் weight இருக்கும் அண்ட் அதை வச்சு நம்மளுக்கு ஈக்குவலன்ட் weight கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ the given weight of the metallic compound divided by அதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஓகேவா equivalent weight கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா a gas is found to have a formula COX ஸோ CO இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் 39 ஆன்சர் and COX தான் என்னது that is the formula the gas is found to have a formula COX so if it is vapor density is 70 the value of X எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு மாலிகுலர் மாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ மாலிகுலர் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தட் இஸ் 2 into வேப்பர் டென்சிட்டி பண்ணால் நம்மளுக்கு மாலிகுலர் வெயிட் கிடைக்க வருது ஸோ தட் இஸ் 2 into 70னா 140 கிடைச்சதா அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து கார்பன் தட் இஸ் COXஆக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ COXனா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 140 வருது So 140 na that is we can see a gas is found okay va so idukku vandu oxygen idu vandu CO that is carbon and oxygen 16 into X that is equal to 140 so நம்ம என்ன பண்றோம்னா 28X that is equal to 20 அப்போ வந்து இது வந்து 5 கிடைக்கும் பாத்தீங்க 28 divided by X னா எவ்வளவு வரும் that is 5 okay so CO that is whole 5 so value of X is 5 option C yes shiny sir என்னோட முன்னாடி பண்ணிட்டாரு yes correct answer okay so அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா the vapor density of volatile chloride of a metal is 95 so இங்க vapor density கொடுத்துட்டாங்க and the specific heat of a metal is 0.13 calorie per gram. So, the equivalent weight of the metal will be approximately, okay. So, will be approximately the vapor density of a volatile chloride of a metal it is known is 95 and the specific heat இவ்வளோ இருக்கு. So, the equivalent weight, so நம்ம வந்து some basic concepts of chemistry இப்போ வந்து ஒரு 7:40க்கு டைமில் லைக் அந்த ஒரு டைமில் வந்து ஆரம்பித்தோன்னா இப்போ வந்து we are like ஒரு 30 மினிட்ஸில் லைக் 20 மினிட்ஸ் க்ராஸ் ஆகிருக்கோம் அண்ட் 20 மினிட்ஸில் நம்ம 15 கொஸ்டின்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் டாக்கிங் அந்த இதிலெல்லாம் முடிஞ்சதுனாலும் நம்ம ஒரு 15 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த 15 இதில் தான் உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்பீடு வருது புரியுதா ஸோ ஸ்பீடு வரணுன்னா நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணி தான் ஆகிறோம் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக பண்ணி உங்களோட தப்பில் இருந்து நீங்கள் திருப்பி படிச்சிங்கன்னா உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் 95 and then we have the specific heat of the metal is 0.13 calorie per gram and equivalent weight of the metal. So, equivalent weight and the similar question to that. So, molecular weight of the metal inna sonna that is we have 95 into 2 190 kedusda 190 that is vapor density into 2 that is 190 yes அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா atomic weight of metal na that is 6.4 into specific heat. So, this is a formula okay specific heat and that is equal to 49.23
and இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மெட்டல் குளோரைடை MClNன்னு எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி போன ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி COXன்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம MCl காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம். And அதில் வந்து we can see 49.23 plus N into 35.5 and that is equal to 190 and N என்ன இதிலேருந்து கண்டுபிடிச்சா that is N into 35.5 is equal to 190 minus 49.23 and that is what we get 7 yes 49.23 வருதுப்பா 49 ஓகே நீங்கள் வந்து சுமாராக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் பரவாயில்ல ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல வில் கெட் லைக் ஒரு n is equal to 4 கிடைக்கும். ஸோ equivalent weight is equal to atomic weight of the metal divided by the like என்ன நம்பர் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மெட்டல் காம்பவுண்ட் இருக்குது சார் என்னன்னு சொன்னால் M4 that is MCl that is value okay. So 4 வச்சு பண்ணிங்கன்னா we'll get 12.3 so equivalent weight வந்து we'll get 12 okay. So 12.3 னு சொன்னால் 12 answer is 12. So 49 something 49.23 answer is 12 okay va okay. So answer is 12. So next question பார்த்தீங்கன்னா okay option B okay va option B. So next question that is if 1 ml of what water contains 20 drops yes shining star correctா சொல்லிட்டீங்க that is option B is the correct answer. So இந்த மாதிரி situationsல decimal pointsலாம் வரும்போது நம்ம வந்து just வந்து உங்களுக்கு வந்து like உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும் இது வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் போதும் calculations-ஐ தவற விட்டுறாதீங்க. ஸோ calculations-ஐ தவற விட்டுறாதீங்க ஓகே. ஸோ calculations-ஐ தவற விட்டுறாதீங்க. So 1 ml of water they contain what 20 drops and then number of molecules in 1 drop of water okay. So 1 ml of water that contains 20 drops of what irukku. So then the number of molecules in 1 drop of water la evlo irukku. So நம்ம 20 drops na we can see that is இது பாருங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் STP condition 22.4 liters at STP conditionல இருக்கு ஓகே. ஸோ at STP conditionsல standard temperature pressureல 22.4 liters இருக்கு and we can get எவ்வளோ இருக்குன்னா that is 22400 ml water இருக்கு பாருங்க they contains எவ்வளோ molecules 6.023 into 10 raised to 23 வருது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா in 1 ml பார்த்தீங்கன்னா we have number of molecules இருக்கு பாருங்களேன் that is 6.02 into 10 raised to 23 divided by அந்த number of millimolesல convert பண்ணிங்கன்னா இந்த 1 milliliter have 20 dropsனா number of water molecules in 1 drop இது வச்சு பண்ணிங்கன்னா we get 1.344 into 10 raised to 18. ஸோ இந்த ஆன்சர் கிடைச்சதா 1.344 into 10 raised to 18 கிடைச்சது ஆன்சர். ஆப்ஷன் சி உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே. ஸோ ஆப்ஷன் சி வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் ஸோ ஆப்ஷன் சி உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா. ஸோ ஆப்ஷன் சி ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா in an oxidation reduction reaction MnO4 minus is converted to Mn2 plus. So what is the number equivalent of KMnO4 present in 250 ml of 0.04 molar of KMnO4 solution? So oxidation reduction reaction இங்கே வந்து MnO4 minus Mn2 plus convert ஆகுது. ஸோ ஈக்குவலண்ட்டான நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவலண்ட் KMnO4 இந்த ஒரு வால்யூம் ஆஃப் வாட்டரில் இந்த மொலாரிட்டி ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ என்ன ஈக்குவலண்ட் அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் MnO4 மைனஸ்லேருந்து Mn2 ப்ளஸ் ஆகும்போது
we have to keep in mind that there is change of oxidation that is coordination compounds la nalla ungalku theriya varum redox reactions and chapter la ungalku puriya varum. So that is inga pathina plus 7 la irukku manganese oda okay potassium manganese oda idu potassium potassium manganate. So adu vandu adula vandu plus 7 la irukku and plus 2 vandu change agudhu. So plus 5 vandu varudhu. So normality in சொல்லும்போது that is change in oxidation state into what 0.04 0.04 என்னது 0.04 it is a molarity. So அத வச்சு பண்ணீங்கனா we'll get what that is 0.20 normality கிடைக்கும் and volume is equal to 250 ml வருது பாருங்களேன். So we got the normality and number of equivalents னு சொன்னா it is normality into volume in solution and that is we get 0.20 into 250 நம்மள வந்து என்ன ஆன்சர் வருது that is 0.05. yes correct shining star correct கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. வேற ஏதாவது ஆன்சர் போட்டிங்கனா it will be more இந்த ஒரு செஷன் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியா போகும். so shining star டக்குன்னு பண்றார் ஆன்சர்ஸ்லாம். so இந்த மாதிரியே நீங்க டக்குன்னு பண்ணனும். so based he is doing very faster than me. so இந்த ஒரு ஸ்பீடை நீங்க வெச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கனா you will be able to do the questions. ஃபாஸ்டா பண்ணலாம் but ஃபாஸ்டா பண்ணும்போது நம்பர்ஸ் மாத்தி போடுறீங்களான்னு கவனிங்க. okay so 0.05 is the answer. so change in oxidation state adu paakkanum and with that normality first kandupidikanum and then with that equivalence of KMnO4 that is normality into volume of solution and number equivalent of KMnO4 and that is equal to 0.20 into 250 divided by 1000 we will be getting the number of equivalent of KMnO4. okay so okay nanikiren. Next பாத்தீங்கன்னா 18th question that is an aqueous solution of glucose is 10% in strength. The volume in which 1 gram of mole is dissolved will be. So நம்மளுக்கு வந்து molecular mass நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க that is molar mass molecular mass that is molar mass is equal to 180 gram ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. okay 180 gram. So 10% of glucose ன்னு சொன்னா 10 grams okay that is 10 by 180 moles are present okay in 0.1 liter that is 100 cc ஆன that is 0.1 liters of water. okay va so 0.1 liters of water and as I said 180 is the molecular weight and 1 mole will be present in that is 0.1 into 180 divided by 10 and we'll be getting 1.8 liters. 1.8 liters கிடைச்சதா option D கிடைச்சதா that is an aqueous solution of 10%. so நம்மளுக்கு வந்து 10% கிடைச்சிருக்கு தந்திருக்காங்க. so volume கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. so volume கண்டுபிடிக்க வந்து நம்ம 1 gram mole of it is dissolved. so 1 gram வந்து கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்து செப்பரேட்டா வந்து number of moles கண்டுபிடிச்சு and then we are finding the volume. okay so next பாத்தீங்கன்னா next question that is a sample of calcium carbonate is 50% pure. so இந்த மாதிரி questions கொஞ்சம் twist and like இந்த மாதிரி ஒரு questions கொஞ்சம் time எடுக்கும். இப்போ வந்து previous question வந்து 1 minute ல half a minute இருக்கும். எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா we can do it. so இந்த மாதிரி questions பண்ணும்போது it will take ஒரு 1 minute cross பண்ணி எடுக்கும். ஓகேவா so on heating we get what 1.12 liters of carbon dioxide is obtained. so residue left எவ்வளோ வந்து லெஃப்டா இருக்கு அதுதான் வந்து question கேட்டிருக்காங்க. left எவ்வளோவா இருக்கு. so it is what a sample of calcium carbonate is 50% pure இல்லையா. so 50% pureல that is on heating 1.12 liters of carbon dioxide is obtained. okay so வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா first equation எழுதி வைக்கிறோம். that is calcium carbonate gives on heating we get calcium oxide plus carbon dioxide. okay so calcium இந்த மாதிரி ஒரு equation கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் and that is gas and solid. okay so 1 mole we get 1 mole of this and 1 mole of this. okay so gas நால நம்ம வந்து 22.4 liters at STP னே சொல்லலாம். okay so everything is okay. so இங்க பாத்தீங்கன்னா we have what இங்க வந்து carbon dioxide at STP. so given questionல கொடுத்திருக்காங்க
இதோட ஆன்சர் யாருக்காவது டக்குன்னு கிடைச்சதா? ஷைனிங் ஸ்டார், செல்வம் அண்ட் மணிகண்டன், உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த ஆன்சர் டக்குன்னு கிடச்சிதுன்னா ப்ளீஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து போடுங்க. ஸோ தட் ஐ நோ உங்களோட ஸ்பீடாக இல்லைனா வந்து the way you do this question. Yes, 7.8 gram is the correct answer. 7.8 gram is the correct answer. Correct சொல்லிருக்காங்க. 7.8 gram is the answer. Okay, so 7.8 gram is the answer. And impure, that is in the question எப்படின்னா நம்ம வந்து moles of what இங்கே வந்து இங்கே பாருங்கள், that is moles of carbon dioxide volume divided by molar mass வச்சு நம்ம வந்து moles கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகுது? ஸோ 1 mole of calcium carbonate they require 1 mole of carbon dioxide. So mass of pure ஆன calcium carbonate that is equal to moles divided by molar mass. Moles divided by molar mass, and that will get 0.05 divided by 100 we get 5 grams கிடைக்குது. So pure ஆன mass of calcium carbonate 5 gram கிடைச்சது. Okay, so by doing this, ஆனால் impure எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு mass of impurity கண்டுபிடிக்கணும்னா total mass எவ்வளோ? total mass of the sample கண்டுபிடிக்கணும்னா pure of the calcium carbonate divided by purity, that is 5 divided by 0.5%, that is 50% னு சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. So 0.5 is equal to 10. So total mass னு சொன்னா we get 10 minus 5 and 5 gram கிடைச்சதா? mass of impurity. So நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? residue. What is the residue left? calcium oxide residue is left. அது கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து 2.8 grams. Okay, so 2.8 grams எங்கிருந்து வந்துச்சு? that is 0.5 ஆன gram வச்சு நம்ம வந்து calculate பண்ணுறோம். So 1 gram of calcium carbonate will get 1 gram of calcium oxide. So அதை வச்சு நம்ம வந்து இது கண்டுபிடிக்கும் போது will get what? 2.8 grams mass of what? calcium oxide கிடைச்சது 2.8 grams, and impurity நம்ம already calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம், that is 5 grams. So total residue it is we get 5 plus 2.8, we will get total residue as 7.8 as Shining Star said. Okay, so 7.8 தான் ஆன்சராக வருது. ஸோ உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா the number of moles of that is potassium permanganate that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion. So இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த ஆன்சர் லாஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து 7.8 grams கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். and I believe that you got that answer. Okay, so the number of moles of KMnO4 and that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion in acidic solution. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா that is 2MnO4 minus plus 6H plus 5SO3 2 minus 2Mn2 plus 5SO4 2 minus and 3H2O. Okay, so 5 moles of sulfide, இதில் 5 moles of sulfide, இது வந்து பேலன்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் equation redox reaction. ஓகேவா? so 2 இருக்குங்க, 2MnO4 minus that will react and 2 moles, that is 2 moles of MnO4. so 1 mole na 2 by 5. Answer is what? 2 by 5. So 2 by 5 தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்குது, 2 by 5. ஸோ ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து 20 questions of some basic concepts of chemistry within just 30 minutesல பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 30 minutesல 25 minutesல பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா டாக்கிங். ஓகே, ஸோ அதை கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ 25 minutesல 20 questions. It's a very big deal. Okay, yes, 2 by 5. 2 by 5 is the answer. Very good. Very good, Shining Star. Very good. Okay, so ஏன் மற்றவங்க வந்து ஆன்சர் போட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் யூ டிடன்ட் டூ இட் ஆர் உங்களால் அந்த ஸ்பீட் மேக்கப் பண்ண முடியலையா, இல்லை உங்களுக்கு புரியலையா கொஸ்டின். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன உங்களுக்கு உங்களோட என்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்கோ ப்ளீஸ் ஷேர் வித் மீ. ப்ளீஸ் டூ ஷேர் வித் மீ. ஸோ என்னென்னா நான் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி யாராவது சொல்லி தருவாங்களா நான் நிறைய எதிர்பார்த்துருக்கேன். ஆனால் வந்து
அந்த லைக் இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அந்த டைமில். ஸோ தட் ஐ குட் நாட் மேக் யூஸ் ஆஃப் த ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள். ஸோ அதனால உங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த மாதிரி ஹெல்ப்பாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கட்டும், சின்ன சின்ன ஹெல்ப்பை நீங்கள் மேக் யூட்டிலைஸ் இட். ஓகே, ஸோ நீட் இஸ் நாட் கோன் பி லைக் பயங்கரமாக டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறதுக்கே இவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்னா ஸ்டிக் டு த டைம் டேபிள். நீங்கள் இந்த சாப்டர் வந்து இந்த டைமில் முடிப்பீங்கன்னு ஸ்டிக் டு யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா 21. ஸோ 0.45 gram acid of molecular weight 90, okay, was neutralized by 20 ml of 0.5 normal, that is normality of KOH and the basicity of the acid. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா the acidோட மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே 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 ஸோ the mass வந்து உங்களுக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷைனிங் ஸ்டார். ஓகே, ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆசிட் அண்ட் த மாலிகுலர் வெயிட் இஸ் 90 கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் 20 ml வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நார்மாலிட்டி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த பேசிசிட்டி. ஈஸியானது. த பேசிசிட்டின்னு சொன்னால் த மாலிகுலர் வெயிட் பை ஈக்குவலண்ட் வெயிட் இது தெரிஞ்சால் போதும் உங்களுக்கு பேசிசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து மாலிகுலர் வெயிட் ஓகே கண்டுபிடிக்கிறோன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? தட் இஸ் option A is the correct answer. Option A 2 is correct answer. Very good. Okay, option A is 2 is correct answer. Very good. So gram equivalence nu sonna it is equal to what? Normality into volume, and that is equal to equivalence. So normality nu sonna vande we get what? 0.5 into 20 and that is 1 இல்லையா? ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து E கிடச்சிருக்கு, தட் இஸ் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அண்ட் வித் தேட் வந்து கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் எவ்வளோவா இருக்கும்? கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் 0.45 அண்ட் வி ஹாவ் டு இந்த இது வந்து கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கும் போது வி டேக் இட் ஆஸ் ஈன்னு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் அது வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வி கெட் அப்சல்யூட்லி அதோட வேல்யூ E இஸ் ஈக்குவல் டு 45 கிடச்சிது. ஸோ த மாலிகுலர் வெயிட் எவ்வளோ? 90 divided by 45 we get 2 is the answer. Okay, so basicity is 2. So gram equivalent weight எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா for a reaction the gram equivalent weight of acid is equal to gram equivalent weight of KOH. Okay, so gram equivalent weight of what? Acids is equal to gram equivalent weight of KOH னு உங்களுக்கு already தெரிய வருது. And we can see that is 0.45 divided by the நம்மளுக்கு வந்து equivalent weight தெரியாது and that is equal to 20 into 0.5 into divided by 1000 நம்ம வந்து இது கன்வெர்ட் பண்ணணும் and E is equal to 45 நம்மளால் இதில் கண்டுபிடிக்கிறோம் and we are substituting in molecular weight by equivalent weight we'll get the basicity as 2. Okay, so next question, that is இது already done. Okay, so next question பார்த்தீங்கன்னா that is 100 ml each 0.5 normal NaOH N by 5 N by 10 H2SO4 and HCl and H2SO4 respectively are mixed together. The resulting solution will be, so NaOH mix பண்றோம், HCl mix பண்றோம் and H2SO4 mix பண்றோம். So HCl is a strong acid, H2SO4 okay, it's an acid too, and sorry NaOH, HCl and H2SO4 both are acids and NaOH னு சொன்னா it's a base, right? So எல்லாமே நம்ம mix பண்ணி ஒரு solution கிடைக்குது and what type of a solution is that? So 100 ml நம்ம வந்து எல்லாமே mix பண்றோம். So இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா that is milli equivalence வந்து it is equal to normality into volume. Okay, so normality into volume னு சொல்லும்போது that is we have 0.5 into 100 and that is of the NaOH. Okay, and next பார்த்தீங்கன்னா that is 1 by 5 into 100 that is HCl and 1 by 10 into 100 that is H2SO4 இல்லையா? Okay, so that is அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So இது நம்ம பண்ணும்போது we'll get 50 and இது வந்து நம்ம பண்ணும்போது we'll get 20 and இது பண்ணும்போது we'll get 10. Okay, so இதில் வந்து acids னு சொன்னா that is we'll get 30, NaOH னு சொன்னா we'll get 50. So as that is x is minus கம்மியாக இருக்கிறது 50 minus 30 will get 20. So 20
milli equivalents will be remaining and NaOH will be in excess. So, NaOH is a base, that is alkaline is an answer. So, option C is alkaline shining star, very good. Okay. So, option C on the answer. So, ஏதாவது answer கிடைச்சுனா please drop in the comment section. Okay va? So, option C is correct. Answer is correct. Okay. So, next பார்த்தீங்கன்னா on complete combustion. So, complete combustion that is நம்ம வந்து ஒன்று heat பண்ணி fire பண்ணி வைக்கிறோம் and அதில் வந்து organic compound இருக்கு பார்த்தீங்களா that gave 0.2 grams of carbon dioxide and 0.1 gram of what? H2O. And the percentage, that is composition of carbon and hydrogen in the compound respectively are. Oh, okay. So, நம்ம வந்து ஒரு compound வந்து நம்ம வந்து that is ஒரு organic compound heat பண்ணுறோம் and அதில் வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு carbon dioxide and water கிடைக்குது. So, complete combustionல percentage என்னன்னு கேட்குறாங்க. Okay. So, இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா first of all நம்ம வந்து carbon வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Calculating the amount. So, carbon dioxide and the molar mass it is 42.44 gram per moles இருக்கு. Okay. And the molar mass of carbon சொல்லும்போது it is 12 gram per mole இருக்கு. So, 44 gram per mole molar massum and molar mass of carbon 12 gram இல்லையா. So, அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். And இது questionல 0.2 கொடுத்திருக்காங்க 0.2 gram of carbon dioxide. So, அதில் நம்ம வந்து 12 gram of what? 12 gram of 12 of 44 of இது நம்ம வந்து கண்டுபிடி molar mass na x divided by what? 0.2 இல்லையா, that is 0.2. இது number of moles கண்டுபிடிக்க போகிறோம், that is proportion வச்சு பண்ண போகிறோம். number of moles na என்னது? moles na given mass by molar mass. So, given mass by molar mass னு சொல்லும்போது and that is we have the 0.2 and molar mass it is 44 into what? 12 grams நம்ம பண்ணிட்டு தான் x value கண்டுபிடிக்கிறோம் and x na mass of carbon கிடைக்குது, mass of carbon மட்டும். Okay. So, mass of carbon வச்சு நம்ம வந்து 0.054 grams கிடைக்குது and with that what அதே மாதிரி வாட்டரும் கண்டுபிடிக்கிறோம் and 0.011 grams கிடைக்குது and proportion percentage பார்த்தீங்கன்னா percentage the mass divided by the mass given total mass available into 100 நம்ம பண்ணா we get 18.18 and percentage of carbon தான் questionல கேட்டிருக்காங்க. Yes, very good. So, that is 18.18 percentage and 3.70 percentage of what நம்மளுக்கு கிடைச்சது. Yes, very good. H2, very good. That is the answer. Option B is the answer. Okay. So, இந்த மாதிரி question வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஸ்டக்கா ஆனீங்கன்னா that is நம்ம வந்து approach பண்ணுற ஒரு வே இருக்குது பாருங்களேன், that is இந்த மாதிரி ஒரு proportion எடுத்து பண்ணுறோம். கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ வந்து கார்பன், that is அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் இருக்கிற கார்பனும் சேமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி வச்சு நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தட். ஓகே. ஸோ கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இங்கே பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு லைக் ஈக்குவலன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஒரு மெத்தட் வச்சு நம்மளுக்கு பண்ண முடியும், ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது டிவைடட் பை 0.3 கிராம்ஸ். ஸோ 0.3 கிராம்ஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னா 0.2 கிராம் ப்ளஸ் 0.1 கிராம். ஸோ 0.3 கிராம் தட் இஸ் த டோட்டல் மாஸ். ஸோ 0.2 கிராம் plus 0.1 gram and we will get this. Okay. So, that is the total. So, that is total உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். So, 0.2 and 0.1 gram. Okay. So, உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். So, next question பார்த்தீங்கன்னா the density of 1 molar solution. Okay. So, density of 1 molar solution and that is x is equal to what? The X compound that is 1.25 gram per ml. Okay. So, that is density கொடுத்திருக்காங்க. The correct option of molality. So, என்னது இந்த formulaவை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா answer தெரிஞ்சிருமா? M is equal to 1000 into molarity divided by 1000 into density divide minus molar mass. molar mass in weight கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு அந்த answer கிடைச்சிரும், டக்குன்னு கிடைச்சிரும். Substitute, just substitute. So, that is 1000 into 1 divided by 1000 into density எவ்வளோ, density ன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is 1.25 minus 1 into
85 and a molar, that is molarity into molar mass, okay. So 1 into 85 molar, that is molar mass into molarity, correct? So we'll get 0.858 as the answer. So 0.8 answer kedachudha, option D kedachudha nan nenikiren, that is 0.858 is the answer, okay. So option D is the answer, option D is the answer, okay. So option D is the answer, and then we can see the right option for the mass of carbon dioxide produced by heating 20 gram of 20% pure limestone, okay. So atomic mass, so இந்த ஒரு question பாருங்க, இந்த ஒரு question பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும். So ஏதாவது doubts ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா please do share, okay. share பண்ணிக்கிட்டே இருங்க so that I know. Okay. D is the answer, okay. So D the answer nu பாத்தீங்கன்னா D answer வருமா இல்லனா A answer வருமா, எந்த answer வரும்? So that is D answer வருமா A answer வருமா, எந்த answer கரெக்டா வரும்னு பாத்தீங்கன்னா A தான் answer வரும். So that is given weight 20 gram வந்து நம்ம heat பண்றோம், okay. So 20 gram வந்து நம்ம heat பண்ணும்போது 20% of pure limestone நம்ம எடுத்துக்கிறோம், okay. So 20% of limestone நம்ம எடுத்துக்கிறோம், okay. So 1.76 grams, okay வா, 1.76 gram தான் நம்மளோட ஆன்சரா வருது. So இங்க பாத்தீங்கன்னா calcium carbonate வருது, and then that gives calcium oxide plus CO2, that is the equation. இந்த ஒரு equation மறந்துடாதீங்க. Some like Haber reaction, yes, shining star option A is the correct answer, yes, okay. So some important ஆன equations இருக்கும், that is like ammonia வந்து எப்படி Haber's process form ஆகுது, அதே மாதிரி இந்த ஒரு equation இருக்கு. So இந்த மாதிரி equations நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஓகேவா. So calcium carbonate will be getting calcium oxide plus carbon dioxide. So the weight of impure limestone, it is 20 grams, ஓகேவா. So weight of pure வந்து 20% of 20 gram இல்லையா. So that is 20% of pure னு questionலே கொடுத்திருக்காங்க. So given mass is 20% of 20, that is 4 grams. So நம்மளுக்கு வந்து that is mass of calcium carbonate in the question நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரிய வந்துடுச்சு. இனி வந்து number of moles னு சொல்லும்போது given mass by molecular mass we get 0.04. So by equating it, the number of moles of CO2 will also be equal. ஏனா ஏன், so that is 1 mole 1 mole. So CO2 will be also equal, and that is 0.04, and that is molecular weight வச்சு நம்ம mass கண்டுபிடிச்சா that is 1.76 grams, okay. 1.76 grams. So அதுல உங்களுக்கு புரிய வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Next பாத்தீங்கன்னா the density of solution, that is 2.15 gram milli, that is milliliter raised to minus 1. Then the mass of what 2.5 ml solution is correct significant figures வந்து சொல்லிருக்காங்க. So that is we can see இதுல பாத்தீங்கன்னா mass வந்து mass பாருங்க, mass is equal to volume into density. Density னா உங்களுக்கு தெரியும், given mass by volume இல்லையா, that is density. Mass by volume the density. So mass will be equal to density into volume. So நம்மளுக்கு வந்து mass கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா significant figureல கண்டுபிடிச்ச density என்ன கேட்டிருக்காங்க, density கேட்டிருக்காங்க. Density is not the matter, the significant figures is the matter. So எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இதுல வந்து 5.375 grams இருக்கு பாருங்களேன், 2.5ல ரெண்டு significant figures இருக்கு. So நம்ம வந்து 2.5ல தான் எழுதணும், that is 5.4 grams, okay. So that is 5.4 grams. So that is the density. So that is the density, okay. So answer கிடைச்சிருன்னு நினைக்கிறேன், that is 5.4 grams. Okay. So which one of the following has maximum number of atoms?
ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எதில் இருக்குது? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது we can use இதில் வந்து 5.4 grams 5.4 grams தான் ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ that is which one of the following has maximum number of atoms? ஆப்ஷன் ஷைனிங் ஸ்டார் ஆப்ஷன் வந்து 5.4 grams இருக்கும். 2 significant figuresல தான் எழுதணும். ஏன்னா மாஸ் வந்து 2.5 இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஓகே. ஸோ that is 1 gram of magnesium and 1 gram of what? O2 and 1 gram of lithium and 1 gram of Ag. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா number of atoms வந்து given mass by molar mass and that is into Na into atomicity. So இந்த ஒரு equation வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? So இந்த ஒரு equation வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா that is we can see என்ன புரியுது? So number of molecules of what? Number of molecules So, number of molecules of Mg8 that is atoms nu sonna we have what 1 by 24 into Na. So, ஏதாவது doubts இருந்துச்சுனா please do ask, please comment. Okay. So, உங்களுக்கு வந்து option C யா? Yes. Option C is correct. So, இந்த question தான் 1 gram of lithium. So, similar question நம்ம பண்ணிருக்கோம்ல? Yes. Same on the denominator கம்மியா இருக்குனா it will be containing more number of atoms. Okay. Similar question. Which of the following is dependent on temperature? That is எது ஆப்ஷன்ல molarity-யா, mole fracture-ஆ, weight percentage-ஆ இல்லனா molality-யா எது? So molarity na number of moles of solute divided by volume in solution. Molality na number of moles of solute divided by mass in solvent in kg. Mole fraction na number of moles of component divided by total number of moles of all compounds. Weight percentage na weight divided by weight of the solution into 100. So, இதில் எது temperature dependent கேட்டிருக்காங்க. Temperature independent இல்லை, dependent. Okay. So, எந்த that is molarity is temperature dependent. So, எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is molarity is the temperature dependent because volume. Okay. But remaining all are mass, number of moles and then total weight. So, they are volume independent. Okay. So, இந்த ஒரு question பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ minute 1 minute எடுத்துச்சா? இல்லை just a few seconds இல்லையா 5 secondsல உங்களால் அந்த questions பண்ண முடியுது. Yes, correct. Shining star is correct. That is A, B and B, D, B, C, D are what? Temperature independent. Okay. 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 So, next question. So, இந்த மாதிரி questions பண்ணுறது just a few seconds போதும். So, you can easily do it. So, next பார்த்தீங்கன்னா what is the mole fraction of solute in 1m aqueous? So, mole fraction எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? So, first number of moles உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Number of moles is equal to that is we have the questionல 1 molar aqueous solution மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. So, that is we can see 1000 gram by 80 that is இவ்வளோ moles இருக்கு fraction சொன்னா that is 1 divided by 1 by 55.656 வச்சு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். That is 0.0177. Option C is the correct answer. So, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு mole fracture-ம் கண்டுபிடிக்கலாம். Okay. So, இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா some basic concepts of chemistry அதில் நீங்கள் molarity, molality, mole fraction, temperature வந்து எல்லாம் வேரி பண்ணுது அந்த ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் ஃபைனலி உங்களுக்கு வந்து ஒரு இக்குவேஷன் வந்து தந்தால் அதில் லிமிட்டிங் ரியேஜன் கண்டுபிடிச்சி ஸோ உங்களால் எப்படி அது கண்டுபிடிக்கிறதோ அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே ஓகே ஸோ இது வச்சு தான் நம்ம வந்து சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா புக் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அண்ட் டூ ஆல் த கொஸ்டின்ஸ். ஓகே ஸோ என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம்.
So next chapter it's structure of atom la questions panna porom. So இது வந்து எப்படினா it is an level of இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு mild, moderate and hard level எடுத்துக்கோங்கனா இது mild level ஆன ஒரு chapter. Theory part மட்டும் படிச்சீங்கனா you can do these type of questions. Okay. So இங்க பாருங்க that is இங்க வந்து ml. ml னா என்னது? Match the list. இந்த மாதிரி questions வரும். So ml னா என்னது? ml na it is ml na another that is orientation of that is orbital இல்லையா so option 3 இங்க வந்து simultaneously எழுதி வைங்க ஓகேவா so எழுதி வச்சீங்கனா உங்களால எழுத முடியும் like options சீக்கிரமா பவுல் பண்ண முடியும் then orientation of spin of electron that is option B வந்து option 4 and that is correct match பண்ணி பாத்தீங்கனா and then இங்க பாத்தீங்கனா L னு சொன்னா it is the L is the shape of the orbital இல்லையா L is the shape of the orbital that is 1 and this is 2. Then size of orbital. So 3, 4, 1 and 3, 4, 1, 2. Option B is the correct answer. Okay. So option B உங்களுக்கு கிடைச்சதா? Option B வந்து கிடைச்சதுனா please do drop. So structure of atom questions பண்ண போறோம் and I think இந்த questions பண்ணும்போது you'll be doing more and more. உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா பண்ணிடலாம் questions ஓகேவா? Okay. So, select the correct statements from the following. Atoms of all elements are composed of two fundamental particles. Is it correct? It's not correct. Two fundamental particles. Atoms la irukra fundamental particles edella solunga please comment. What are the fundamental particles of atoms? Atoms la irukra fundamental particles edella? Atoms la irukra fundamental particles. So fundamental particles nu sollumbodhu edella varum? That is we can see edella varalam. We can see protons, electrons, neutrons. So, 3 fundamental particles irukku and that is 2 nu sollirukanga and that is false. The mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. True. All isotopes, they have what? They have show same chemical properties. Yes, true. Protons and electrons are collectively known as nucleons. Yes or no? இந்த ஒரு statement true ஆன்னு சொல்லுங்க. Yes or no ஆன்னு சொல்லுங்க. That is protons and electrons இங்க பாத்தீங்கன்னா they will be having இங்க வந்து neutrons ஓகேவா so neutrons so protons and neutrons they will be having they are called as what nucleons னு சொல்வாங்க so this is false. Dalton's atomic theory regarded the atom as a particle ultimate particle of matter and that is true. So we have all the correct statements B, C and E. B, C, E only are the correct statements. So statement questions varum and because of this நம்ம வந்து இந்த மாதிரி questions வந்து NCERT reading is must னு சொல்லுவோம். So NCERT reading must னு சொல்றதுக்கான ஒரு best example atomic structure many questions will be asked. So many that is related questions will be asked. Okay வா? So questions வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஒரு regionல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய questions வந்துக்கிட்டே இருக்கும். Okay. So நிறைய questions இந்த region இருந்து வரும். So shining star இந்த question பண்ணுங்க structure of atomத்தோட answer சொல்லுங்க that is okay do further do it. So B and C other B and C E are the correct. So incorrect set of quantum numbers from the following. So quantum numbers ஓட set. So இந்த type of questions நான் உங்களால டக்குன்னு பண்ண முடியும். So structure of atom உங்களால ஒரு scoring ஏரியாவா இருக்கும். ஓகேவா உங்களோட ஒரு ஸ்கோரிங் ஏரியாவா நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டத்தை கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து இப்போ n is equal to ஒரு நம்பர்னா லெட்ஸ் டேக் n is a number ஓகே ஸோ L என்னவா இருக்கும் L வந்து n-1 இருக்கும் 0வா இருக்கும் ஓகே n-1க்கு இருக்கிற நம்பர்ஸ் அண்ட் 0வா இருக்கும் அண்ட் mlன்னு சொன்னால் என்ன தட் இஸ் +L to -L இல்லை 0 நீங்கள் வந்து
n minus 1 இருக்கலாம் n minus 1 and 0 yes correct the n minus 1 and 0 correct so plus 1 to then we have plus 1 that is plus L to minus L and 0 in between are the ml ms nu sonna will be having plus half or minus half okay so that is how we represent the quantum numbers so quantum numbers நம்ம இப்படி தான் represent பண்ணுவோம் so n is equal to இப்போ 4 னு சொன்னா n is equal to 4 னு சொன்னா we have what n is equal to 4 னு சொன்னா என்ன வரும் that is L is equal to 1 இல்லனா we have possibility of L is equal to 3 or 3 வரலாம் இல்லையா அப்போ இது correct so இது correct இனி என்னது that is minus 3 to plus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 and plus 2 and that is also correct yes so and ms வந்து minus half இல்லையா அதுவும் correct தானே so இந்த ஒரு option correct-ஆ இருக்கு and then n is equal to 5 ன்னு சொல்லும்போது L is equal to என்னவா வரலாம் that is இது வந்து நீங்க வந்து கவனிங்க 4 வரலாம் 3 வரலாம் 2 வரலாம் 1 வரலாம் and 0 கூட வரலாம் ஓகேவா and then we can see ml ன்னு சொல்லும்போது that is minus 4 to plus 4 கரெக்ட்டா இது வந்து 4 வந்து particularly 4 ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் so இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ல 0 இல்ல and that is incorrect-ஆ இருக்கும் so 4 ல வந்து 2 வரலாம் so minus 2 to plus 2 என்ன L எடுக்கறீங்களோ அந்த L ல extend ஆயிருக்கணும் so that is minus L to plus L தான் உங்களோட ஆன்சரா இருக்கணும் ஓகேவா so minus L to plus L that is the answer so the quantum numbers எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the principal quantum number will be having n and that is being represented by the integers that is 1 2 3 4 and angular momentum of what angular momentum of the quantum number will have the L that is n minus 1 க்கு கீழே இருக்கிற numbers வரும் okay n minus 1 க்கு கீழே இருக்கிற numbers வரும் okay so n minus 1 க்கு கீழே இருக்கிற numbers okay and then magnetic quantum number and that is ml that is L minus L to plus L values with 0 include பண்ணனும் and then spin quantum number that is ms that is plus half and minus half okay so இது வந்து பண்ணீங்கனா ஒரு question உங்களால பண்ண முடியும் so basic ஆன structure of atomல இந்த மாதிரி questions நீங்க attend பண்ணனும் so if radius of second Bohr orbit of what helium ion is what radius கொடுத்திருக்காங்க what is the radius of what third Bohr atom so Bohr orbit of Li2 plus ion so He2 plus that is He plus Li2 plus வந்து பண்ணலாம் ஓகேவா so அதுக்கு முன்னாடி we have to keep in mind r and radius is directly proportional to n square by z so n square by z இல்லையா so we can see இத வச்சு நம்ம வந்து question பண்றோம்னா that is let's consider r3 divided by r2 helium வந்து 2 எடுத்துக்கலாம் lithium 3 ஏன்னா நம்ம atomic number வச்சு பண்றோம் so lithium 2 plus divided by helium plus ஓகேவா helium plus and n3 the whole square divided by n2 the whole square okay so directly proportional ஓகேவா z number வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் n3 the whole square into ZHE divided by ZLi2 plus. Okay. Okay. So, அது தெரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். So, நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற values என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க இந்த வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க and இது நம்மளுக்கு தெரியும் and இதுவும் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் இது மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் so இது எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு substitute பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா we will get R3 of lithium 2 plus னு சொல்லும்போது that is we'll be getting what answer as 158.7 picometers தான் உங்களோட ஆன்சரா வரும் okay so answer will be 158.7 picometers உங்க ஆன்சரா வரும் okay so 158.7 picometers yes correct answer is correct ரொம்ப கரெக்ட்டா சொல்லிட்டீங்க ஷைனிங் ஸ்டார் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் டக்குன்னு பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் இந்த ஒரு சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உங்களால் ஈஸியாக ஒரு லெவல் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வரும் ஒரு 1-2 கொஸ்டின்ஸ் உங்களால் இந்த மாதிரி ஈஸியாக பண்ண முடிச்சுன்னா 8 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ டக்குன்னு பண்ண பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் pairs of ions which one is not isoelectronic species they will be having the equal number of electrons இருக்கும் ஓகே
So equal number of electrons இருக்கும். So ion and the number of atoms இருக்கு பாத்தீங்களா. So இது வச்சு நம்ம first வந்து எல்லாத்தோட number of electrons கண்டுபிடிக்கணும். O2 O2ன்னு சொன்னோம்னா so 8 electrons இருக்கு oxygen and plus 2 ன்னு சொல்லும்போது 10 electrons. So அந்த மாதிரி நம்ம வந்து that is 9 electrons இருக்கு and then plus 1 and then fluorine 10 electrons. Sodium சொல்லும்போது 11 minus 1 10 electrons and then magnesium 12 minus 2 and that is 10 electrons. Manganese ன்னு சொல்லும்போது that is we have the 25 minus 2 and that is 23. பாத்தீங்களா இது வந்து isoelectronic ஆனா வந்து Fe2+ வந்து isoelectronic கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஐசோஎலக்ட்ரானிக் இல்லாத ஸ்பீஷீஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் and then finally we'll get option which is not okay ஸோ இதுதான் நீங்கள் கவனிக்காமல் விடுறது ஷைனிங் ஸ்டார் ஆப்ஷன் ஏன் டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க but which is not an isoelectronic ஆன pair அதுதான் வந்து questionல கேட்டிருக்காங்க so which is not an isoelectronic pair and that is answer that is Mn2+ and Fe3+. Option D is the correct answer. So in the mari not வருது which is the find out the odd underline பண்ணுங்க இந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க okay so identify the incorrect ஆன statement from the following all the 5d orbitals are different in size okay when compared to respective 4d orbitals so all the 5d orbitals are different in size so 5d orbitals வந்து they are different in size when compared to this all the 5 4d orbitals have shape similar to that of 3d orbitals okay va so in an atom all the 5 3d orbitals are equal in energy okay so shape of what the dxy which of identify the incorrect la dxy yz ellame similar to each other and they are similar to each other அப்படியா அதோட answer பாத்தறலாம் so in an atom all 5 3d orbitals they have equal energy in state and that is degenerate that is correct in free state la correct in shape பாருங்களா the size of orbital they depend upon what principal quantum number and all the 5 3d orbitals they are of different size all the 5 3d orbitals are different size இருக்கும் and what they are compared to the respective 4d okay different in size இருக்கும் so இங்க வந்து they all have similar size ன்னு கொடுத்திருக்காங்க okay compared to 4d the shape of orbitals depends upon the azimuthal quantum number L therefore shapes of 4d are similar to the respective ஆன 3d okay so all they are similar to that அந்த இதுவும் கரெக்டா இருக்கு so shape of what dxy இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து தப்பான ஆன்சர் okay so dx square y square is different from that of dz square ellame compare like similar ah illa so option D is the wrong answer so that is incorrect one and that is the answer okay so remaining ellame correct ah irukku all the 5d orbitals are different in size when compared to respective 4d orbitals correct all the 4d orbitals have shape similar to respective 3d orbitals correct in an atom all 5 3d orbitals equal ஆன energy state la irukku adum correct and option D is the correct option D is the wrong answer that is incorrect one and that is the correct answer so which of the following series of transitions in spectrum of hydrogen falls in visible region so visible region னு சொல்லும்போது Balmer series எதுமே நீங்க think பண்ண வேணாம் option D okay so that is Balmer is in the visible region Pascal and bracket infrared region and Lyman is in UV region okay so that is Pascal bracket வந்து sorry Pascal and bracket infrared correct da and Lyman UV and then finally Balmer is invisible so in the question 2 seconds தெரிஞ்சது question வாசிக்கிறேன் question circle பண்றேன் option வந்து இது பண்றேன் 2 seconds so 2 seconds la the question பண்றோம் 4d 5p 5f and 6p orbitals are arranged in order of decreasing energy so correct ஆன answer that is நம்ம வந்து of Bohr principle of rule ஆனது that is n plus l
அந்த ஒரு ரூலை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ 4Dன்னு சொன்னால் தட் இஸ் 6 வருது இல்லை. ஸோ 6Pன்னு சொன்னால் that is we can see. So 4Dன்னு சொன்னால் we have 4 plus 2 is equal to 6. 5Pன்னு சொன்னால் 5 plus 1 ஏன்னா வந்து P வந்து 1 and then we have SPFன்னு சொல்லுவோம். So SPFD இல்லை SPDF 0 1 2 3 okay 0 1 2 3 and we can see 4D ன்னு சொன்னா 4 plus 2 is equal to 6 and 5P ன்னு சொன்னா it is 5 plus 1 is equal to 6 and 5F ன்னு சொன்னா it is 5 plus 3 and that is equal to 8 and 6P ன்னு சொன்னா that is 6 plus 1 is equal to 7. So we have 5F that is greater than 6P and that is greater than 5P and that is greater than 4D. Okay. So, வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Like according to the higher the number of n plus 1 value, more will be the energy according to what? The of-Bohr's principle. Okay. So, of-Bohr's principle உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay. So, higher the value, then we can say higher the value இருந்துச்சுன்னா we can say higher will be the energy. Okay. So, done and dusted. அந்த ஒரு question உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Which one is the wrong statement? So, statement questions நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும். So, shining star போயிடாதீங்க. இன்னும் questions உங்களுக்கு answer தெரியுதுன்னா please do attend it. உங்களுக்கு answer தெரிஞ்சிச்சுன்னா please be brave. ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து தப்பானாலும் பரவாயில்ல. இங்கேருந்து கற்றுக்க தான் போகிறீங்க. ஓகே. ஸோ தப்பானாலும் இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். இப்போ வந்து படிச்சிருங்க. இப்போ வந்து அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த தப்புலேருந்து நீங்கள் படிச்சிருங்க. அது வந்து இட் வில் பி லைக் ஒரு சேஞ்சாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ த அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல்னா இந்த இக்குவேஷன் தான் வரும். Okay, so half filled and fully filled have greater stability due to greater exchange energy, yes, true. And the energy of 2s, more balanced another. Okay, energy of 2s orbital is less than energy of 2p orbital in case of hydrogen atom. அப்படியா? லெஸ்ஸாக இருக்குது 2s orbital and 2p orbital compare பண்ணும்போது. இது பார்த்தா de Broglie's equation is given by lambda is equal to h by mv, m is mass and v. எல்லாத்தையும் பாயிண்ட் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஸோ யூ டோன்ட் மிஸ் அ பாயிண்ட். அதுதான் என்னோட பாயிண்ட். என்னென்னா நீங்கள் வந்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நல்லா கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கணும், நல்லா படிச்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மட்டும்தான் உங்களால் சொல்ல முடியும் நீட் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக இருந்துச்சு, நீட் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்துச்சு. எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் படிக்காமல் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் டஃப்பாக இருக்கா, பேப்பர் டஃப்பாக இருக்கா, அந்த அசம்ஷன் வேண்டாம். லெட்ஸ் டூ ஆல் த கொஸ்டின்ஸ், அட்டெம்ப்ட் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ். எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்கள். Okay, so in case of hydrogen atom, energy depends on principal quantum number only. That is, principal quantum number மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணுது. ஸோ 2s and 2pல ஈக்குவல் எனர்ஜியாக இருக்கும். லெஸ் எனர்ஜி, மோர் எனர்ஜி, அந்த ஒரு கான்செப்ட் இல்லை. Only the energy will depend on the principal quantum number and option C is the correct one. Yes, correct. Option C is the correct one. Which are the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? So, axis பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து already we have to know all these diagrams. Okay. So, இங்கே பாருங்க, that is this is the dxy, dyz and dz. So, இந்த மாதிரி ஆகும்போது we have plane. Along the axis னு சொல்லும்போது that is we will be having dz square வரும் and then we will be have the dx square y square. So, dx square and y square and dz square இந்த ஒரு இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So, it is electron density along what? The axis. மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது plane, இது ரெண்டுமே plane and this is also plane. Which of the following pairs வந்து d orbitals will have the electron density along the axis? So, question வந்து direct question. Okay, இந்த ஒரு ஐடியா மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay. Next வந்து 2 electrons occupying the same orbital are distinguished by. 2 electrons இருக்கு ஒரு orbitல, ஒரு revolving orbitல 2 electrons இருக்கு. How will you distinguish? One plus half and other one is minus half by the spin quantum number, and that is spin quantum number. Option B is the correct answer. Okay. Next question. Which of the following correct is the increasing energy of listed orbitals in atom of titanium with an atomic number that is 22. So, 22 கொடுத்திருக்காங்கன்னா titanium பாருங்களேன்
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d2 எழுதியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ நான் டைம் வந்து இப்போ லைக் ஒரு டின்னர் டைம் ஆகிருக்கும். ஸோ டின்னர் சாப்பிட போகிறீங்கன்னா சாப்பிடுங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் இன் திஸ் லைவில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் டைம் இதுக்கான ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட், கன்க்ராட்ஸ். ஏன்னா வந்து இவ்வளோ நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க, எஃபர்ட் போடுறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸாமும் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் பாருங்களேன், 3s 3p அண்ட் 4s 3d. ஏன்னா வந்து என்ன, ஆஃப் பாஸ் பிரின்சிபல், ஆஃப் பாஸ் பிரின்சிபல் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 3s 3p, 3s 3p, 4s 3d. ஆன்சரை தப்பாக மார்க் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, 3s 3p, 4s 3d. ஆன்சர் இஸ் C. ஓகே, so angular momentum of electron in d orbital is equal to, so d orbital la angular momentum nu sonna we'll use root of L into L plus 1 into H. ஏன்னா வந்து என்னது கொடுத்துருக்காங்க, d orbital மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. that is the L value என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. L வேல்யூன்னு சொன்னால் sp dfன்னு சொல்லும்போது 0 1 2 3 சொன்ன பாருங்களேன். அப்போ இது d orbital 2. so root of that is 2 into 2 plus 1 into H. Okay, so that is root of 2 into 3 into H, that is root 6H is the answer. So root 6H, that is angular momentum is option C. Angular momentum is answer C. Option C is angular momentum, root 6H. Okay, so next பாருங்க, the number of d orbitals in F2 plus is not equal to the number of electrons in which one of the following. So number of d electrons in Fe2 plus இருக்கு. and so நம்ம வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஐசோஎலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷீஸ் மாதிரி சாரி ஐசோஎலக்ட்ரானிக்கில் நம்ம வந்து ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஐசோஎலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும். ஓகே, ஸோ ஐசோஎலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும்போது we can that is எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், ஐசோஎலக்ட்ரானிக்கில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரிய வரும். ஸோ Fe2 plus and p orbitals of Cl. Okay, so which one is not equal னு சொல்லியிருக்காங்க. So neon configuration எழுதும் போதும் we'll get what, Fe ஓட 2 plusல 11 electron, that is d electronsல 6 electrons இருக்கு. இதுலயும் வந்து d electrons, that is 6 that is d electrons of Fe2 plus னு சொல்லும் போது we'll be having what, we'll be having 6 electrons. இதிலியும் p electrons of neon னு சொல்லும்போது we'll be having 6 electrons. s electrons of Mg2 plus னு சொல்லும்போது we'll be having 6 electrons. That is 1s2 இருக்கும், 2s2 இருக்கும், and then 3s2 இருக்கும். So s electrons எல்லாம் வந்து 6 electrons இருக்கும். and p electrons னு சொல்லும்போது p electrons இதுன்னு சொன்ன 11 electrons இருக்கும். Fe வந்து Fe2 plus Fe எல்லாத்துலேயும் வந்து d electrons சொன்னால் சேம் and equal இருக்கும். Okay, so this is the answer, p electrons in Cl with Z is equal to 17. Okay, next வந்து calculate the energy in joule corresponding to the length, the light of wavelength 45 nanometers. So நம்ம வந்து எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறோம், Planck's constant யூஸ் பண்ணால், that is E is equal to h nu னு ஃபார்முலா கிடைக்கும். and then h is c by lambda. substitute, direct substitution, we'll get this answer, that is 4.42 into 10 raised to 18 joules. Okay, so இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, 4.42 into 10 raised to minus 18 joules. 4.42 into 10 raised to minus 18 joules. ஸோ உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன். இந்த கொஸ்டினில் என்ன வந்து உங்களுக்கு ரீதிங்க் பண்ணுறதுக்கு கூட டைம், லைக் ஒரு இந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ணுமா, ஓகே இதுதான் வருமா, இதெல்லாம் டைரக்டான ஒரு என்ன பண்ணுறது, டைரக்டான ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன், எல்லாமே டைரக்டான ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் இல்லையா. ஸோ டைரக்டான சப்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாமே. Okay, so next பார்த்தீங்கன்னா what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers. So with the following ஆன quantum numbersல what is the maximum number of orbitals. Okay, so quantum number is what, 3. Principal quantum number n is equal to 3. n is equal to 3ல வந்து what is the L னு சொன்னா it is minus 3 to plus 3 and 0 கூட வரும். Okay, 0 கூட வரும். and then ml னு சொன்னா
it is equal to 0. Okay, so எல்லா வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்காங்க. So maximum number of orbitals னு சொல்லும்போது orbitals associated with 3 and L னு சொன்னா 3p. So only one orbital. Only one orbital. Okay, one orbital the answer வருது. One orbital, that is 3p னு orbital, they can accommodate 2 electrons. How many electrons னு சொன்னா 2, maximum number of orbitals னு சொன்னா it is 1. Okay, so maximum number of orbitals 1 ஆக இருக்கும். Okay. Next பார்த்தீங்கன்னா the Planck's constant ஓட value இவ்வளோ 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second, and the speed of the light is what, 3 into 10 raised to 17 millimeter second raised to minus 1. The value of the closest wavelength and with frequency, everything is given. Speed கொடுத்துருக்காங்க, wavelength கொடுத்துருக்காங்க, frequency கொடுத்துருக்காங்க, and h ஓட value கொடுத்துருக்காங்க. So wavelength தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், frequency கொடுத்துருக்காங்க, light கொடுத்துருக்காங்க. Why waiting? h ஓட வேல்யூவே தேவையில்லை. c is equal to, that is frequency nu lambda. Okay, so அதை வச்சு நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சா direct substitution wavelength வந்து 50 nanometers. 50 nanometers is the answer. 50 nanometers is the answer. Orbital angular momentum of p electron, it is given by. So orbital ஆன electron we know that is இதுன்னு சொன்னா L into L plus 1 into what, h by 2 pi இல்லையா. So p electrons னு சொன்னா L is equal to what, sp1. So 1, so that is 1 into 1 plus 1, that is h by 2 pi, we get 1 2h by 2 pi, that is 2 cancel, root of h by. Okay, 2 pi வெளியே இருக்குல்ல, sorry cancel ஆகாது, 2 pi வெளியே இருக்கு. Okay, sorry 2 pi வெளியே இருக்கு. So இங்கே வந்து 2 into h by 2 pi, so into root 2, that is h by root 2 into pi. So இவ்வளோ ஒரு silly mistake பார்த்தீங்களா, நான் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம். இதான் ஸ்பீடாக பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பீடாக பண்ணுறோம். தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் எல் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் 1 into h by 2 pi, that is 2 pi is outside, so that is root 2 h divided by 2 pi, root 2 into multiply பண்ணுங்க, மேலேயும் கீழையும் multiply பண்ணிங்கன்னா 2h divided by that is root 2, that is 2 pi into root 2 cancel, so h divided by 2 root 2x, that is pi varum. So answer is option A. So option A is the answer. Maximum number of electrons in a subshell of L is equal to 3, that is SPDF, okay, and then 0, 1, 2, 3, okay, and N is equal to, so 4F la maximum ana number of electrons to sollumbodhu, that is okay, 4F total number is 2 into 2L plus 1, that is 2 into 3 into 2 plus 1, that is 2 into 7, that is 14 electrons இருக்கும். So 14 electrons இருக்கும், and that is the number of maximum electrons in 4f orbital. Okay, the total number of atomic orbitals in the 4th energy level. So 4th energy level னு சொல்லும்போது total number of orbitals எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, n square. So முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சது maximum number of electrons, and that is given by அந்த ஒரு equation வச்சு பண்ணணும். இங்கே வந்து total number of atomic, that is n square னு சொன்னா we have 4 square, and that is 16. Okay, 16 is the answer. 16 is the answer. Energies E1 and E2 of two radiations are 25 eV and 50 eV respectively. The relations between the wavelengths, okay, so E1 and E2 கொடுத்திருக்காங்க. So E1 is equal to hc by lambda 1 and E2 is equal to hc by lambda 2. Okay, so E1 by E2 oda ratio, that is exactly ஒரு 25 by 50, okay. So E1 by E2. So that is we have lambda 2 by lambda 1. Lambda 2 by lambda 1 order relation கேட்டிருக்காங்க. So that is lambda 1 by lambda 2 is 2. 2 by 1. So we will get lambda 1 is equal to 2 times lambda 2. That is the equation. Okay, lambda 1 is equal to 2 times. That is B. So 0.66 kg ball is moving. Next question, okay.
So இருக்கீங்களா கூட இருக்கீங்களா கூட இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் போடுங்க thumbs up போடுங்க so we'll know that whether you understood the concepts that is the very important thing here okay so a 0.66 kg ball is moving with speed of what 100 milliseconds that is meter per second moving with velocity of 100 meter per second then the associated on a wavelength will be what h is equal to 6.6 thank you shining star okay avanga irukanga so h is equal to that is 6.6 into 10 raised to minus 34 joule second so இங்க வந்து wavelength என்னது mass கொடுத்திருக்காங்க speed கொடுத்திருக்காங்க so ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியுதா yes that is de Broglie's equation that is lambda is equal to h by mv so that is de Broglie's equation lambda is equal to h by mv and in the substitution பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு வந்து 1 into 10 raised to minus 35 meters கிடைக்கும் so that will depend உங்களுக்கு answer வந்து 1 கிடைச்சிரும் ஆனா that answer will depend on minus 32 minus 35 that will make your answer okay next வந்து maximum number of electrons in a subshell of an atom is identified by so நம்ம இப்போதான் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு இதில் தான் பண்ணோம் that is 2 into நம்ம பண்ண பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் பண்ணி 2 into 2l plus 1 okay so that is equal to 4l plus 2 that is option D maximum number of electrons in a subshell is given by 4l plus 2 okay and then we have if uncertainty in position and momentum are equal then uncertainty in velocity inu sonna enna solluvinga so Heisenberg's uncertainty principle la nama paakumbodhu that is delta p into delta x that is momentum that is greater or equal to h by 4 pi ah irukku இந்த momentum னு சொன்னா m into delta v into x that is greater or equal to h by 4 pi ஆ இருக்கு and இங்க பாத்தீங்கன்னா we are what இங்க வந்து x வந்து delta p இருக்கு that is x வந்து in uncertain position and momentum are equal னு சொல்லிருக்காங்க so position ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்குறப்போ delta p square னு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா so that is m delta v the whole square is greater or equal to h by 4 pi okay h by 4 pi and delta v னு சொன்னா that is first root எடுத்து அங்க போடுவோம் that is greater than root of h by 4 pi and then m இருக்கு so m is equal to sorry delta v is greater or equal to 1 by 2 m root of h by 4 pi ஆ இருக்கும் answer so h by 4 pi ஆ இருக்கும் answer okay 4 pi option C so option C is the correct answer so option C is the correct answer Heisenberg's uncertainty principle next the orientation of an atomic orbital is governed by orientation yaar solranga that is the magnetic quantum number so orientation is magnetic quantum number next question the mass of electron is 9.11 into 10 raised to minus 35 kg and the Planck's constant is what 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second and the uncertainty here is what so uncertainty சொல்லும்போது we have to remember about the Heisenberg's uncertainty principle delta p into delta x is greater or equal to h by 4 pi okay so that is the equation and we can say direct substitution direct எல்லாமே direct பாருங்க எல்லா வேல்யூஸும் கொடுத்திருக்காங்க substitute பண்ணி நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கு do it very fast calculations பண்றதா இருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு பண்ணுங்க டக்குன்னு பண்ணிட்டீங்கன்னா you can do it so 5.79 into 10 raised to 6 that is the answer option B is the answer the frequency of radiation emitted when the electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1 in hydrogen atom will be so hydrogen atom la frequency என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க and h is equal to E is equal to h nu okay that is வந்து energy so Planck's constant into nu okay so nu வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் and we can see இந்த ஒரு equation ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க okay so that is minus 21.7 into 76 into 10 raised to minus 19 into what now எங்க இருந்து எங்க வர that is higher state n 1 by n1 to
n1 square minus 1 by n2 square. So that is we will get this answer and வந்து நம்ம frequency ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, so next is what in hydrogen. So அதோட answer என்னன்னா 3.07 into 10 raised to minus 15. That will be the answer of that. Okay, so that will be the answer. Okay, in hydrogen atom, energy of the first excited state is minus 3.4 eV. Then find out the kinetic energy of the same. So energy of the first is this much nu கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஒரு total energy ஓட equation ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That is இல்லனா energy னு சொன்னா energy னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. energy னு சொன்னா that is kinetic energy, it was positive and total energy எப்போமே நெகட்டிவா இருக்கும். So kinetic energy ஓட minus negative value தான் என்னது total energy இருக்கும். Okay, so kinetic energy ஓட எவ்வளோ kinetic energy இருக்கோ அதோட negative value total energy இருக்கும் and that is the relationship. Okay, so that is plus 3.4 into EVA. That's answer. Option A is the answer. Main axis of diatomic molecule is Z. Molecular orbit px py overlap. Px py overlap na என்னது? Which of the following? That is pi molecular orbital. Okay, so pi the overlapping, they are all perpendicular to the line and hence sideways overlapping நடக்கணும்னா pi orbitals வந்து involve ஆயிருக்கணும். Okay, so அது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Next, the last question, that is of structure of atom. Energy வந்து 3.08 into 10 into minus 19 இருக்கு. Okay, minus 19 இருக்கு and we can see that is corresponding wavelength is 0.626 into 10 raised to minus 34 இருக்கு. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா E is equal to that is hc by lambda and lambda வச்சு இந்த ஒரு equation பண்ணீங்கன்னா we can get the 65 nanometers. 656 nanometers is the answer. So இந்த ஒரு structure of atomல நீங்க கவனிக்கணும் என்னன்னா சிம்பிளான equations and formulas ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும். தட் இஸ் மேக்ஸ் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடாக இருக்கணும். ஸோ மேக்ஸ் வந்து உங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டக்குன்னு பண்ண முடியறதா இருந்துச்சுன்னா உங்களால் வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ டக்குன்னு பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் தட் இஸ் thermodynamics. ஸோ thermodynamicsல பண்ணும்போது we can see அந்த சாப்டர்ல இட் இஸ் லைக் கொஞ்சம் மாடரேட்டான லெவல். So let's start with thermodynamics. Okay, so choose the correct statement for the work done in expansion and heat absorbed or released when 5 liters of ideal gas at 10 atmospheric pressure isothermally expands. So isothermal first underline பண்ணிக்கோங்க, வேறு எல்லாமே நீங்கள் விட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ work done heat எல்லாமே இருக்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன். ஐசோதர்மல்னு சொல்லும்போது delta T is equal to 0 and then first law of thermodynamics apply பண்ணுங்க. Internal energy is equal to Q plus W. Okay, so work done சொன்னா it is what minus P external in delta V. So change in volume லாம் கொடுத்து உட்காந்து substitute பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. Okay, so இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா the P external is 0. External it's not any pressure இல்லை, internal pressure தான் இருக்கு. Okay, at an ideal pressure expand ஆகுது. So இங்க வந்து pressure is equal to 0, so W is equal to 0. So expansion vacuumல நடக்கும்போது it is 0 and delta U நீங்க think கூட பண்ண வேண்டாம், that is isothermal னு சொல்லும்போது it is also 0. So Q is equal to 0 and we can see the work done will be 0 and heat will also be 0 in such a condition. Okay, உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். Next பார்த்தீங்கன்னா for an endodermic reaction, that is QP is negative. Correct, QP is negative. So QP is negative na delta R that will be positive. Endothermic, heat is observed. Heat கொடுக்கும்போது minus வரும். So heat is observed na delta H is positive. அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So எதெல்லாம் correct? A and B is correct. A and B is correct. Option C is correct. Okay, next question. For the following reaction at 300 Kelvin, A2 plus 3B2 gives 2 AB3.
Okay, so this is the equation. Enthalpy change is plus 15 kilojoule and then internal energy change என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So internal energy ன்னு சொன்னா first இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். So that is delta H is equal to delta U plus delta nRT. So enthalpy change, internal energy change, and that is we have change in moles இருக்கும் constant and temperature constant. So இங்க வந்து delta H enthalpy is given as what? Plus 15 kilojoules னு கொடுத்திருக்காங்க. So 15 kilojoules னு கொடுத்திருக்காங்க. So 15 kilojoule னு சொல்லும்போது converted into joule as அதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட். ஓகேவா? கிலோஜூல் வந்து லைக் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது. லாஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணி உட்காரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் இட். ஸோ அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அண்ட் T is equal to 300 Kelvin and then R இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னு சொன்னால் the moles of products minus the moles of what? Reactants-ஆக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரம் தி பேலன்ஸ்டு ரியாக்ஷன் the moles of reactants னு சொல்லும்போது என்னது? That is A2 வந்து number of moles is 1, B2 is number of moles is 3 and we'll get 4. That is total number of reactants is 4 moles. And moles of products னு சொல்லும்போது the total number of moles is what? 2 moles. So therefore delta என்னன்னு சொல்லும்போது என்னவா இருக்கு? Delta என்னன்னு சொல்லும்போது we get the products minus the reactants and we'll get minus 2. Okay, so minus 2 தான் உங்களோட values வருது. Okay, products minus the reactants, that is the change of the number of moles. Okay, now substitute everything what you get, that is 15,000 kilojoules joules convert பண்ணிடுச்சு and then we have to find the change in internal energy. So change in internal energy கண்டுபிடிக்கிறோம் and all the values we substituted டக்கு டக்கு இதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம். So that is 2 into 3 6 6 into 8 3 1 6, so 6 and then 18 1 and then 8 6 then we have to do for that is 48 டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடுங்க and then 1500, so 499 correct. Okay, so 4988 கிடைச்சது and then we have to add it and we get this answer as 198847. So இங்க வந்து நீங்க மைனஸ் டெல்டா என்ன நெகட்டிவா எடுக்கலன்னா இந்த ஆன்சர் கிடைக்காது. வேற ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர்லயும் இருக்கு. ஸோ மாத்திராதீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஆன்சர் எல்லாரும் கூட இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புறேன். And then we are doing these questions of thermodynamics. Third chapter reach ஆயிருக்கும். Some basic concepts of chemistry and structure of atom முடிஞ்சிருக்கு. Everything is clear update நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து கூட questions பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, இல்லைனா அதை பற்றி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா the match the following. So isothermal என்னது? Temperature is constant. So second one. Okay, isochloric na another at a temperature constant. Okay, isochloric na at a constant volume. Isobaric na another pressure is constant. Adiabatic there is no heat. So 2 3 4 and 1. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay, A2 B3 and C4 and 1. Okay, so work done during a reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius. Okay, so 25 degrees Celsius nu சொல்லும்போது the work done during reversible isothermal ஆன expansion. So இங்கே வந்து 1 mole of hydrogen gas வந்து expand ஆகுது isothermal conditions. அது வந்து 20 atmosphere to 100 atmosphere pressure change delta P இருக்கு. So R என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா volume change இருக்கு. Reversible isothermal னு சொல்லும்போது we use this equation, that is W is equal to minus nRT, that is ln Vf by Vn. இதில் வந்து work done by the gas, number of moles, universal gas constant, temperature at Kelvin, initial and final volumes. இதில் வந்து நம்மளுக்கு already தெரியும் by the unique ideal gas law we can see directly provide பண்ணல pressures கொடுத்துருக்காங்க. So we can see what that is pressure is inversely proportional to volume னு வரும். ஸோ நம்ம வந்து ப்ரெஷர்னு சொல்லும்போது PI divided by PF னு வருது. ஓகேவா? ஸோ PI and PF தான் உங்களோட ஃபைனல் வேல்யூஸாக இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஓகேவா? ஸோ W is equal to what? All the values-ஐ add பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா that is இந்த value, that is log 2, think always remember 0.693 and the values. Log 2 0.693, log 10 it is 1. ஸோ இந்த மாதிரி
சின்ன வேல்யூஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. log 10 என்னது, log 2 என்னது, இந்த மாதிரி வேல்யூஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ we get what, இந்த மாதிரி we get the calories. okay, so calories வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவில் கிடைக்கணும். think about that. ஒரு that is one thing. ஏதாவது சயின்ஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ இட் கரெக்ட். ஏன்னா வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டானது. okay, so thermodynamics is all about applying that is the equation, first law of thermodynamics equation, illana ideal gas law equation, illana any constants p is directly proportional to v, and mari apply panni we have to do it. okay, so equation vandu apply panni and adula vandu you find the answer. And signs are too important. iso, that is endothermic na vandu heat vandu nama kudukrom, that is it is sorry heat vandu edukrom, absorbed, endo எடுக்கிறோம். exona that is released. So depending upon that signs வந்து it is very very important. Plus sign and minus sign. So அத வந்து நீங்க கவனம் கொடுக்கணும். okay, next question. So consider this reaction that is we have that is 2H2 and O2 that gives what, 2H2O. okay, so 2H2O and delta RH is equal to minus 438 for a 483.64 kilojoules. sorry. So what is the enthalpy change for decomposition of 1 mole of water? 1 mole of water la, so இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்களேன், இந்த decomposition சொல்லும்போது இந்த equation க்கு enthalpy change is minus. So reverse the equation. H2, that is we have 2H2, we will get what, 2H2 plus O2. So we will get change panna enthalpy change nadakum. So 483.64 kilojoules வருது பாத்தீங்களா. okay, so 1 mole nu particular கொடுத்திருக்காங்க. அப்பம் H2 னு சொல்லும்போது இதுவும் divided by 2, so that will be 241.83. so plus ஆன 241.82 kilojoules. Equilibrium concentration of the species in the reaction A plus B gives C plus D, and that is equilibrium constant ஆன values 2, 3, 10, 6 mole liter raised to minus 1 கொடுத்திருக்காங்க. so இதில் at respectively at 300 Kelvin. so delta G கண்டுபிடிக்கிறோம் and R ஓட value it is also one easy. நம்ம வந்து R ஓட value ஒன்று substitute பண்ணுவோம், பட் வந்து அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. so 2 calories per mole Kelvin யூஸ் பண்ணலாம், அந்த ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். okay, okay, okay. so இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க. இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? so இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் சொல்லிடுங்க. that is இதுக்கான ஆன்சர் வந்து apply delta G வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், இந்த ஒரு equation. so எல்லாமே equations-ஐ thermodynamics இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபார்முலா ஷீட்டை ரெடி பண்ணுறீங்க. ஓகே, தெர்மோடைனாமிக்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட்டான இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஷீட் எடுத்து எழுதி வச்சு எங்கேயாவது ஒட்டி வைங்க. எக்ஸாமுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது. திருப்பி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு minus 2.303 RT log என்னது log K equivalence. So we have minus 2.303 RT log K னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து equilibrium coming up. So வந்து என்ன பண்ணுறோம், that is C D divided by A B. Okay, equation அப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா, A plus B gives C plus D. So அதை வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா we will get minus 381.8 calories கிடைக்கும். Okay, so அதையும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும். So which amongst the following options is the correct relation between change in enthalpy and change in nutrition internal energy? எது கரெக்டான equation, எது வந்து கரெக்டான ரிலேஷன்னு சொன்னீங்க கேட்டிங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து எதை வச்சு நம்ம வந்து டெரைவ் பண்ணுறது இதிலேருந்து. ஸோ இது வந்து டெரிவேஷனுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வர்றது, அண்ட் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் இக்குவேஷன். ஸோ அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே,
1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin and it is expanded isothermally from what? 1 liter to 10 liter. So, we have isothermal ஆன ஒரு temperature இருக்கு and that is temperature is 300 Kelvin and the only thing is changing is the volume. 1 liter ல இருந்து we have 10 liters. So, 1 liter ல இருந்து 10 liters change ஆகுது. So, we can use what? Delta U is equal to N into CV into delta V. Okay. So, delta U is equal to what? Delta U is equal to N into CV into delta T. So, இந்த மாதிரி ஒரு equation use பண்ணலாம் and delta T is equal to what? 0. The change in temperature is equal to 0. Think about this and delta U so that it will be 0. இது உட்கார்ந்துக்கிட்டு இவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுமே எப்படியாவது அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்காதீங்க. கொஸ்டினை வாசிங்க ஐசோதர்மலி ஸோ தட் இட் செல்ஃப் அப்போவே என்ன ஆயிருக்கு டெல்டா டி வந்து 0 ஆயிருக்கு. ஓகே ஸோ கொஸ்டின்ஸை வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஓகே so which of the PV curve? So PV curve is a very important thing. அது வந்து எப்போவுமே கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. ஓகே ஸோ PV pressure volume temperature இதோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்ன, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லாஸ் என்ன, அதை வந்து ஒரு ஐடியா நீங்கள் வச்சுக்கணும். ஸோ ஐசோதெர்மல்னா இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ which have maximum work done. So area under the PV curve will give what? The work done. So maximum work done எதில் இருக்குது? இந்த கர்வில் இருக்கா? இந்த கர்வில் இருக்கா? மேக்ஸிமம் எதில் இருக்குது? அண்ட் இதில் இருக்கா? இதில் ஒர்க் டன் 0. ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்த்தீங்களா? ஒர்க் டன் இஸ் 0. அண்ட் இதில் இருக்கா? ஸோ எதில் தான் ஒர்க் டன் ஜாஸ்தி? இதில் தானே ஒர்க் டன் ஜாஸ்தி. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் யாராவது சொல்கிறீங்களா? விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர்? ஆம் ஐ ரைட் ஆர் எனிதிங் எல்ஸ் இஸ் த ஆன்சர்? ஸோ 10th கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தானா? கரெக்ட் தானா? So, only keep in mind the area under PV graph will give the work done. So, work done என்னதோ அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்க. புரியுதா? ஓகேவா? So, maximum area do that. So, which one among the following is correct option relationship between CP and CV? So, CP and CV ன்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி டெரிவேஷன்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. Just keep in mind CP minus CV is equal to R. இந்த மாதிரி டெரிவேஷன் பண்ணிங்கன்னா like ஒரு it's going to waste your time. Okay. So, keep in mind CP minus CV is equal to R. Next. For irreversible expansion of an ideal gas using isothermal condition and the correct. So, irreversible ana expansion. For a spontaneous process, delta S total, that is delta S of a total nu sollumbodhu it will be greater than 0 and irreversible process always spontaneous so that it is always greater than 0. Okay. So, delta U munnadi sonna madri it will be equal to 0 and delta U is 0 and delta S is not equal to 0, which is the option answer D. So, D is the answer. For the reaction 2Cl gas that gives Cl2 gas. Okay. And the correct option here is, so correct option என்னது? That is 2Cl கொடுத்திருக்காங்க. Cl2 gas வந்து it has been, so energy is been observed. So Cl வந்து absorb ஆகுது. So endothermic reaction. So இங்க வந்து energy is required. So இது வந்து உள்ளே இழுக்குது in order to break the bonds. So that is the reverse ஆன reaction and that is reverse reaction. When Cl2 will be breaking down into Cl2, Cl break ஆகும்போது energy is being released. That is an exothermic. So delta H is, so என்ன கேட்டிருக்காங்க? So, delta H is less than 0 and the two gaseous atoms combine together to form one gaseous molecule and that is the delta S will be less than 0. Entropy will be less than 0 and enthalpy will be also less than 0. So, rendume less than 0, that is C is the answer. Okay. So, the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition. So, adiabatic condition இது ஒரு ஆன்சராக இருக்கலாம் இல்லைனா இது ஒரு ஆன்சராக இருக்கலாம். Q is equal to 0 இல்லையா? So, Q is equal to 0 ன்னு சொல்லும்போது delta Px that is external is also 0. So, because free expansion ன்னு சொல்லும்போது always keep in mind the pressure externally is 0. Okay. So, that is work done is also 0. So, work done 0 option எது? Option D கிடைச்சது. And we have what?
adiabatic condition, and delta T will be also 0 because internal energy that is equal to Q plus W. So internal energy when 0 kedachuduna, delta U will automatically be 0. So everything is 0. So everything is 0, that is option D. 15th question. In which case entropy is negative? So which case change in entropy is delta S வந்து எந்த இதில் நெகட்டிவ்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நெகட்டிவ்னு சொல்லும்போது that is bond formation. ஸோ ஏதாவது ஒரு bond form பண்ணும்போது entropy decreases, drops. Whereas வந்து bond வந்து ஏதாவது break பண்ணும்போது evaporation of water already H2O formல இருந்து அது evaporate ஆகி H2 and O2 ஆகுது. Expansion of gas at temperature. So expand பண்ணும்போது it is what pressure is 0, so that entropy increases. So evaporation entropy increases. So sublimation of solid to gas. So வந்து solid ஆ இருக்கிறது break பண்ணுது. Whereas H வந்து H2 form பண்ணுது. So entropy decrease. Entropy na it is freedom. Okay வா? So சுத்தறதுக்கான freedom. இங்க வந்து entropy increases when solid to gas ஆகும்போது. So freedom ஜாஸ்தி ஆகுது. Whereas entropy what decreases when இந்த already free இருக்கிறவங்க வந்து கெட்டி போடும்போது, that is bond formationல வந்து entropy decreases. Okay. Okay. So next question. Under the isothermal condition, a gas at 300 K expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. So work done of this gas is what? W is equal to PV, P delta V. So P is what? Minus external is always negative. So external is 2 and all. Substitute and we get the answer as 0.3. Everything will be is ellame kuduthirukanga. So that is joule, that is bar liter and convert it into joule. So bar வந்து into 100 panna will be getting into minus 30 joules. So plus 30 irukku minus 30 irukku. Because of the P external, it is what? Minus 30 joules. Okay, next question. The bond dissociation energy of X2, Y2 and XY are in the ratio 1:0.5:1 and delta H for the formation of XY is minus 200 kilojoule mole liter raised to minus 1. So bond dissociation energy என்னவா இருக்கும்? So that is X2 and Y2 and XY are X in நினச்சிப்போம். So let's think about something. Okay, ஒரு X value இருக்குன்னு நினச்சிப்போம். And then we have what? The bond dissociation enthalpy of these இப்போ வந்து X and 0.5X and then X ன்னு நினச்சிப்போம். Because the reaction is like that. Okay, so reaction எடுத்துக்கிட்டோம். ஏன்னா வந்து அதோட ratio அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. So 1:0.5:1. Okay. So வந்து அது வந்து இந்த equation நம்ம எழுதணும்னா we have the delta enthalpy change. So நம்ம வந்து delta H is actually is equal to the bond enthalpy reactant minus the bond enthalpy product. So அதை வச்சு நம்ம பண்ணும்போது we will be getting what? X is equal to 800. So direct substitution எல்லாமே directly we substitute and we get the value of what? X. So that is X is what? X is the bond dissociation, that is we have the 800 kilojoule mole raised to minus 1. For a sample of perfect gas, when its pressure is changed isothermally from pre-initial to P-final, entropy change. So entropy change oda formula என்னவா இருக்கும்? That is delta S into NR ln PIPF. For ideal gas undergoing any reversible expansion, so temperature வந்து change இருக்கும். That is initial to final. Pressure change இருக்கும். ஆனால் டெல்டா எஸ்னு சொல்லும்போது இங்கே இது ஒரு ஐசோதெர்மிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஐசோதெர்மலி. ஸோ இஃப் there will be a change in temperature, no, the temperature is constant. So அங்கே வந்து pressure only plays a role and delta S is equal to this, that is NR ln PF by PI by PF. Okay, next is X2O4 giving 2XO2. And that is delta U கொடுத்திருக்காங்க, delta S கொடுத்திருக்காங்க and delta G we have to find it. So G we have to find out, we know that is delta H வந்துட்டு with that we find out the delta H value, this equation வச்சு. So அதை வந்து நம்ம substitute பண்ணி delta H கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா then do it by delta G is equal to delta H plus T delta S.
and that is delta S வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதை வச்சு நம்ம வந்து delta G வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். That is minus 2.7 kilocalories. So first always think about this one, that is delta H is equal to delta U plus N delta N RT. இந்த equation-ஐ நீங்கள் எந்த தூக்கத்தில் கேட்டாலும் நீங்கள் சொல்லணும். Okay, and delta G is equal to delta H plus what? T delta S. Okay, and substitute it and get the answer. Okay, so reaction having what? Equal energies of activation for forward and the reactions are. So general equation, that is H in sonna activation energy of forward reaction minus the activation energy of backward reaction, that is the enthalpy change. So forward reaction or activation energy minus that. So both energies of activation, they have same values na, delta H enna varum? 0 varum. Delta G cannot be equal to 0 because if reaction must be in equilibrium, and the delta G 0 இருக்கக்கூடாது. So delta G is not equal to 0, but delta H is equal to 0, and that is the only answer here. Okay, so we have next question, enthalpy change for the reaction. Enthalpy change for the reaction, 4H gives 2H2, and that is minus 389 minus 369.6 kilojoules. So dissociation energy of this H break பண்றதுக்கான energy என்னன்னு கேக்குறாங்க. So enthalpy energy என்னது? That is இந்த ஒரு reactionக்கு we have 4H, we get 2H2 கிடைக்குது இல்லையா? So delta H இந்த ஒரு வேல்யூவா இருக்கு, that is minus 869.6 kilojoules. So when we reverse it, we get the positive number. Okay, so positive number கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். So divide the equation by 2 because இது வந்து 1 mole கொடுத்திருக்காங்க. So we get 434. So எல்லாமே direct substitution. So இது வந்து it may be minus answer இருக்கலாம், and that is plus. So வந்து correct answer வந்து mark பண்ணணும். இல்லைனா வந்து minusனா you will be losing marks, losing your mark. minus 1, 5 marksum போகும் and then 1 mark போயிடும். So you will be losing your marks. Next question, if the enthalpy change for the transition of the liquid water to steam is 30 kilojoule mole raised to minus 1 at 27 degrees Celsius, the entropy change will be delta S கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க with enthalpy change given and temperature given. So enthalpy change is given sonna, that is entropy. Remember this equation, that is delta S is equal to enthalpy divided by T. So everything is given, direct substitution, we get 100 joule per mole raised to minus 1 Kelvin raised to minus 1. Bond dissociation enthalpy of what? H2, Cl2 and HCl are 434, 242 and 431 kilojoule mole raised to minus respectively. Enthalpy of bond formation, that is formation of HCl nu sonna, this is what? We have to find the bond. So aduk first ninga vandu and equation எழுதணும், that is the first thing you have to do. So vandu when we do that, நம்ம வந்து first equation எழுதி வந்து நம்ம எழுதும்போது first thing வந்து half into H2 plus half into Cl2, that gives HCl and delta HF வந்து நம்ம பண்றோம். ஓகேவா? So delta HF வந்து பண்ணும்போது, that is delta H reaction, half வந்து BeH2 plus half into BeCl2 and minus BeHCl. So direct substitution எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க, that is we have the 434, 241 and everything is given இல்லையா? So half of this, half of that and then minus HCl. HCl வந்து it is 431 கொடுத்திருக்காங்க, half of this and we substitute it and we get the answer as minus 93 kilojoule mole raised to minus 1. For the gas phase reaction, PCl5 gives PCl3 and Cl2. Okay, so then which of the following conditions are correct? So idhula vandu gas reaction entropy பாருங்களா, இங்க already gasல இருக்குது, இன்னும் gaseous state ல maintain பண்ணுது. So it will be greater than 0. So 0 இருக்கிறது greater than 0 options. So இங்க பாருங்களா, and இங்க engine-na, that is we have reactants, products வந்து 2 moles minus 1 and we get what? 1. Yeah, delta Ng is equal to 1. Okay, so delta Ng is equal to 1 and delta H is equal to E plus RT. So some positive value irukku. So it is greater than. So in the option B is the correct answer.
So assume each reaction is carried out in an open container for which delta H is equal to delta U. So delta H is equal to delta U னு சொல்லும்போது plus NGRT இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து இது என்ன இருக்கணும், ஜீரோவாக இருக்கணும். ஸோ ஜீரோவாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் வந்து that is we have 2 minus 3 ஆக வரும், that is 1, 2 minus 2 will get 0. And then we have what 3 minus solid illa gaseous products mattum da எழுதணும் that is 1, and we have 2 minus 1 we have 1. So 0 va போறது option B mattum da correct answer ah varudhu. Okay, that is option B. A reaction occurs spontaneously, that is T delta S is less than H அந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த equation ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, that is delta G is equal to delta H minus T delta S. So delta G is equal to T delta H minus delta H minus T delta S. Okay, so delta G to be negative for a spontaneous reaction. So delta Ts is greater than delta H, and both delta H and delta S are positive. So remember that. So both are positive and all are greater than H. Greater than H, option C is the correct answer. Which of the following pair of a chemical reaction is certain to a result of spontaneous reaction? So spontaneous reaction nu sollumbodhu always think, okay, so always think or spontaneous reaction ah irukumbodhu, so we have to always think for that is spontaneous reaction ஆகும்போது that is delta G must be negative. So delta G negative இருந்தா மட்டும்தான் we can say a reaction is spontaneous. So option A la exothermic and increasing. Exothermic na delta H is negative. Delta H is negative and delta S is positive. And அதனால என்ன வருது, that is delta G negative இருக்கு. Okay, so negative இருக்கு. So delta G is negative, spontaneous. Remaining எல்லாம் வந்து delta G is not at all positive. Like apply பண்ணி பாருங்க and we will get the answer as delta G negative ஆனா மட்டும்தான் ஒரு reaction spontaneous ஆகுது. So exothermic and increasing disorder, that is disorder, here we can say that is having the spontaneous reaction. Next, considering entropy as a thermodynamic parameter, the criteria for spontaneity, that is delta. இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, NCERT textbookல அப்படியே கொடுத்திருக்காங்க. Okay, it's greater than 0. For the reaction C3H8 plus 5O2 giving 3CO2 plus 4H2O at constant temperature, delta H minus delta E எவ்வளோ வருது, இங்கே எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்து constant temperature இல்லையா, so we know that delta H is equal to delta E plus NGRT, correct, NGRT, correct, gaseous ஆனது என்னது, so 3 minus gaseous ஆனது 6, so minus 3 RT, so minus 3 RT is the answer, minus 3 RT is the answer. Okay, so next chapter நம்ம போறது என்னன்னா ionic equilibrium. So ionic equilibrium, so இது வந்து thermodynamics, please prepare a formula sheet of all the equations. எல்லாம் இருக்கிறதுல எல்லாமே உங்களுக்கு prepare பண்ணி வைக்கணும். So next பாருங்களா, so which indicator is used in the titration of sodium hydroxide against oxalic acid? So obviously color change at the end point. So color change வேண்டிதான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், indicators யூஸ் பண்றோம், titration. So sodium hydroxide ல நம்ம என்ன பண்ணணும், so sodium hydroxide ஒரு strong base and oxalic acid is a weak acid. So neutralization reaction பண்ணும்போது இது இருக்கும். So ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இண்டிகேட்டர்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும், ஸோ தட் நம்மளுக்கு அப்போ தான் நம்மளுக்கு புரிய வரும், இல்லைனா நம்மளுக்கு புரிய வராது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கான ரைட்டான இண்டிகேட்டர் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ ரைட்டான இண்டிகேட்டர்னு பண்ணும்போது, that is right on indicator, the ideal indicator for titration should have color change near the equivalence point of the reaction. So at this point, at this equivalence point, the solution will be what? Slightly basic. So இங்கே வந்து sodium hydroxide and oxalic acid react பண்ணும்போது there is something called as a sodium oxalate salt is formed. ஒரு salt form ஆகுது and that is what? Basic, slightly basic.
So basicல வந்து basic pHல color மாறுற ஒரு indicator we have to choose. So அந்த மாதிரி it is possible only because of the phenolphthalein. Phenolphthalein மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு option இருக்கு, that is acidic solutionல அது turns colorless. Acidic solutionல colorless இருக்கும் and basic solutionல pink இருக்கும். So pink மாறினா மட்டும்தான் that is we can understand phenolphthalein. Okay. So endpoint color change will be used. So that is before equivalence point colorless இருக்கும் and equivalence pointல pink இருக்கும். So that first answer is the correct answer. Phenolphthalein first answerல colorless to pink. That is option C is the correct answer. Read the options correctா பாருங்க. Phenolphthalein சொல்லிட்டு டக்குன்னு மார்க் பண்ணி தப்பு பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, தப்பு பண்ணிடாதீங்க. The ratio of solubility of AgCl in 0.1 molar KCl solution to the solubility of AgCl is in water. So water solubility product வந்து கொடுத்திருக்காங்க 10 raised to minus, that is KSP is equal to 10 raised to minus 10. Okay, so அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வந்து already S value கண்டுபிடிக்கணும், that is S square is equal to 10 raised to minus 10. Apply this, okay, apply this. That is KSP is equal to ionic product, இல்லையா, ionic ஓட product. So S is equal to 10 raised to minus 5 இருக்கு. S is equal to 10 raised to minus 5 இருக்கு. And then we can see S ஓட value, it is normal 10 raised to minus 5 கிடைச்சுதா. Then now வந்து நம்ம AgCl 0.1 molar KCl solutionல solubility கண்டுபிடிக்கிறோம். So common ion effect இருக்கிறனால Cl minus ions will suppress the solubility of AgCl. Okay, so Cl minus from the is what 0.1 molar and Ag plus is what S dash னு எடுத்துக்கிறோம் and Cl னு சொன்னா it is 0.1 plus S dash and that is 0.1. okay, because molarity இருக்கு பாருங்க. So when this S dash னு சொன்னா it is 10 raised to minus 9. By same thing we are applying it and finally S dash to S ratio கண்டுபிடிக்கும் போது 10 raised to 4 கண்டுபிடிக்கிறோம். என்ன கேட்டாங்க questionல? So the ratio of solubility of AgCl in 0.1 ml KCl to solubility of water. So water la it is 10 raised to minus the 10 raised to 5 varona, and in case of what? In case of 0.1 m KCl la we get இந்த மாதிரி ஒரு value கிடைக்கும் 10 raised to minus 9 and we find the answer as what? This is the answer, that is the ratio கண்டுபிடிக்கும் போது. An acid buffer is prepared by mixing. Okay, so we are mixing. Acid buffer வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? That is mixing weak acid strong base. So weak acid salt கிடைக்கும் and strong base வந்தது பண்ணீங்கன்னா acidic buffer கிடைக்கும். So acidic buffer னு சொன்னா weak acid and its strong base. So weak acid and salt and strong base we get what? Acidic ஆன ஒரு buffer கிடைக்குது. Okay, so and 0.1 molar acetic acid solution is 1% ionized and then pH of this acetic acid solution is, so எவ்வளோ வரும்? So pH எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும்னா, that is we have to find for a weak acid we have to find C alpha value. So C alpha value னு சொன்னா dissociation enthalpy, that is H plus ions எவ்வளோ இருக்கு? So weak acid, that is acetic acid னு சொல்லும்போது CH3COH and we can see வந்து concentration எவ்வளோ? We have 0.01 molar and ionization is 1 by 100, that is 1%. Okay, so 1 by 100 தான் ionization, that is the degree of ionization, that is 1 by 100 and we get 10 raised to minus 4 molar and pH is equal to what? இதெல்லாம் நார்மலான thing, minus log of H plus ions. So minus logarithm of H plus ions we get what? Minus 4 log into minus 4 இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா just do it. So log வந்து 10 raised to minus 3 னு வந்துச்சுன்னா answer is minus 3. Log 10 raised to 4 னு வந்துச்சுன்னா answer is 4. So just do minus 4 னு வந்துச்சுன்னா 4, answer is what? Answer is minus 4. So அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா do it as soon as possible. Logarithms வந்துச்சுன்னா don't worry, ஐயோ log கொடுத்துருக்காங்க, இது values தெரியாதே, கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? Don't waste your time. Log 10 raised to minus 4 னு சொன்னா that is minus 4. The pH of solution containing 50 ml each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid. So இதோட pH என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So we are doing what? Sodium acetate இருக்கு, acetic acid இருக்கு, ரெண்டு solution இருக்கு. Okay, so pK value is given.
So pH இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So Henderson-Hasselbalch equation pH is equal to pKa plus log conjugate base by acid. We get this equation. Direct substitution and then pH we get it as what? இந்த ஒரு இது pH கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா and we'll get 5.57. So 5.57 is the answer. The pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid, so the pKb and pKa values are given. The correct option of pH, இப்போதான் recently சொன்ன that is, இது வேறு that pKa and pKb values are given na, pH is equal to 7 plus half of what? pKa minus pKb if it is a weak acid and a weak base. We use this formula to find what? The pH value. So pH value kandupidikanona we use this directly substituting and 7 plus half into that is pKa na 4.77 minus 3.27 and we get the value as what? 7.75 and that is the pH. 7.75 is the pH. 7.75. Find out the solubility of nickel hydroxide in what? 0.1 molar NaOH given that ionic product of what? NiOH twice is 2 into 10 raised to minus 15. So, NiOH twice nu sollumbodhu that gives Ni2 plus and this is the reaction, okay. So, S irukku, S2S irukku. We are going to write the solubility product, I guess, okay. So, OH minus oda என்ன கேட்டிருக்காங்க that is ionic product கேட்டிருக்காங்க ionic product நம்ம எழுத போகிறோம் so ionic product இந்த மாதிரி தான் நம்ம எழுதணும் okay so ionic product and we direct substitute பண்ணா we get the ionic product as 2 into 10 raised to minus 13 so ionic product னு சொல்லும்போது ions ஓட sum எழுதணும் okay so sum எழுத போகிறோம் ஏன்னா வந்து NaOH ஓட value 0.1 நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு so 0.1 that is NaOH is 0.1 and Na plus வந்து நம்ம இந்த ஒரு reaction வச்சு that is S ஐ எழுத போகிறோம் புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு so OH ஓட value it is similar வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் and NiOH twice ஓட value already given okay solubility that is ionic product is given ionic product already got we have to find the solubility so solubility கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணலாம் conjugate base of bronze acid ஒண்ணுமே யோசிக்காதீங்க OH minus and F minus so இந்த மாதிரி questions பண்ணும்போது it takes only 1 second to do that pH of what saturated solution of calcium hydroxide pH வந்து 9 so the solubility product வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது so first of all the calcium hydroxide வந்து it splits into what calcium ions plus 2 into hydroxide ions right so S plus what 2S right S plus 2S so இதோட solubility product எழுதும்போது S 2S the whole square okay இந்த மாதிரி ஒரு that is the KSP value so pH is equal to 9 na and we have what POH னு சொல்லும்போது இந்த that is என்னவா இருக்கும் we have 5 okay so இது ரெண்டுமே add பண்ணும்போது we'll get 14 okay pH and POH will get 14 and minus பண்ணா உங்களுக்கு OH வந்து it is a negative logarithm of இது கிடைச்சா that is we get 10 raised to minus 5 value கிடைக்கும் so that is 10 raised to minus F is equal to 2S and 2S னு சொன்னா we have what 0.5 into 10 raised to minus 5 is equal to S. S value கிடைச்சதுனா that is solubility product உங்களுக்கு ஈஸியா இது பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி so 4S cube is equal to that is the KSP value and then 4 into 10 raised to minus 5 divided by 2 the cube is equal to 0.5 into 10 raised to minus 15 okay so that is the answer okay what will make basic buffer so basic buffer பண்ணனும்னா என்னவா இருக்கணும் that is basic buffer na ஒரு weak base and a weak base of a strong acid so that is we have to get a weak base and its salt and we have a strong acid இருந்தா மட்டும்தான் we can make a buffer solution so basic ஆன ஒரு buffer வேணும்னா we have a weak base and a strong acid okay so இதுல வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் we have to find weak base என்னவா இருக்கும் so millimoles of HCl okay நம்ம வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் பண்ணலாம் so எல்லாத்துலயும் first option that is 100 millimole so that is 100 millimole னு சொல்லும்போது
volume into molarity, we'll get number of moles, right? So number of moles kandupidichittu we are doing it. Okay, so nammalku vandu we'll get what 10, 20 and 0, and here is a final solution, that is 10 millimoles weak base of ammonium hydroxide and 10 millimole of salt of weak base and strong acid of ammonium chloride is present. So that will be a basic, that is strong another form agudhu, okay va? So that will be a basic buffer. We require a strong ana or acid venum and a weak ana or base venum. Next is the solubility of BaSO4 is what? So solubility is this one, and what is the solubility product? Molecular mass la kuduthirukanga, ellame easy ah pandradhukku direct substitution. Okay, so solubility vandu ivlo kuduthirukanga. So solubility we are gram per liter raised to -1 kuduthirukanga. So S is equal to 2.42 into 10 raised to -3 divided by 233. Okay va? So 233. So இந்த value S ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So KSP ன்னு சொன்னா it is equal to Ba2 plus into SO4 2 minus, and that is equal to S square. So இந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நிறைய questions வந்து இந்த type solubility product தான் வரும் equilibriumல. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா direct வந்து உங்களோட solubility product எல்லாமே இந்த ஒரு ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் எழுதி கொண்டு வரணும். That is KSP is equal to Ba2 plus into SO4 2 minus னு சொல்லி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களால் இந்த question ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1.8. ஸோ இங்கே பாருங்கள் எல்லாத்தோட ஆன்சர் சேமாக இருக்குது. We only wanted the mark 10 raised to minus எவ்வளோ அதுதான் வந்து it will make a big difference. Okay, concentration of Ag plus ions in a saturated solution is this much, and solubility product என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So solubility product இதோட formula, whenever something is given, you write it in the reaction form. First of all, try to write it in the reaction form and find out the KSP value, and once the KSP value is done, நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா அது வச்சு S value என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம், and KSP value is 5.3 into 10 raised to minus 12 கிடைக்குது. Solubility of AgCl with solubility, so எல்லா questionum is this type, and how do we find it depends upon, that is எவ்வளோ ஸ்பீடில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. Which are the following fluorocompounds is most likely to behave as a Lewis base? So Lewis base na என்னது? That is lone pair of electrons இருக்கு, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் Lewis base. So strong ஆன ஒரு Lewis base most likely to behave as a Lewis base னு சொல்லும்போது that is PF3, that is option B is the answer. My and ny3, two nearly insoluble salts, they have same KSP values. Okay, so KSP values same nu kuduthirukanga. Okay, so same KSP values. So which of the following is true regard My and ny? So ny3, so that is My ny3, first of all நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும். So S வந்து அவங்க solubility product same ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஆனால் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான S values கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ KSP values same, அதை வச்சு நம்ம S value கண்டுபிடிக்கிறோம். So molar solubility, but solubility of My in water is less than that of ny3. Okay, so ny3 ஆன solubility கம்மியாக வருது. So which should be true? So அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, that is less than 2. Okay, so நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா solubility product என்னன்னு எழுதுகிறோம், S into S என்னவா நம்ம வச்சு பண்ணுறோம், and molar solubility of My is less than. Find the values. Okay, so KSP value same னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா with that substitute it and S value கண்டுபிடிங்க. Okay, so S value கண்டுபிடிச்சிட்டு that is KSP value same னு கொடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, so that is don't substitute, that is KSP value இதனால அதுவும் சேம், S value சேமாக இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க, S value is different. So S value வந்து எதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, எப்படி வந்து இருக்குது, அதுதான் நீங்கள் வந்து இந்த இதில் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, so next chemical equilibrium. So முடிக்க போகிறோம். So chemical equilibrium இன்னும் கொஞ்சம் questions. Okay, so at a given temperature and pressure, equilibrium values are constant. Okay, and the relation between K1 and K2 is what? So relation between K1 and K2 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. So K1 னா என்னவா இருக்கும், that is we have A3B square divided by A2 cube P2. K2 னா என்னவா இருக்கும், that is A2 3/2
B2 B2 1 by 2 and divided by A3B. So, K1 into K2 பண்றோம். So, A3B divided by A2 plus பண்றோம். So, வந்து 3 plus 3 by 2 and B2 that is 1 plus 1 by 2. So, 6 plus 3 that is 9 by 2 and then 3 by 2 வருது. So, that will be the answer. Okay. So, அந்த மாதிரி answers வருது. So, இன்னும் சிம்பிளாக பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக வருது. ஸோ சிம்பிளாக பண்ணுறீங்கன்னா K1 K2 இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து reaction 1 வந்து 3A2 plus B2 gives this and reaction K1 நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகேவா and reaction 2 ஓடதும் நம்ம எழுதி வைக்கிறோம். So that is it is reverse of that. So we'll get this is K2 is equal to 1 by root of K1 கிடைக்குது. Answer option D is the correct answer. For the reaction in equilibrium, this reaction delta H is equal to Q minus Q. So the reaction is favored and forward by எப்படி ஒரு reaction வந்து கண்டிப்பா exothermic-ஆ இருக்கு ஓகேவா that is negative. So enthalpy change is negative. So in determining factors னு சொல்லும்போது நம்ம இப்போ வந்து Lee Chatelier principle யூஸ் பண்ணுவோம். So இங்கே வந்து catalyst யூஸ் பண்ணா it will not favor. Forward or reverse இருக்கட்டும் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனால் வந்து ஆப்ஷன் பி தட் இஸ் டிக்ரீசிங் N2. N2 வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா N2 நம்ம கம்மி பண்ணுறோம். N2 கம்மி பண்ணால் இட் வில் ஷிஃப்ட் டு வாட் லெஃப்ட் சைட் ஓகே. ஸோ இட் வில் ரிவர்ஸில் ஆகுது. இனி ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் லோ ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அமோனியா தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே வந்து திஸ் செட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் டஸ் நாட் ஃபேவர் favor the reaction. இனி high pressure and temperature மட்டும் தான் ஒரு reaction வருது that is pressure நல்லா ஜாஸ்தியாக கொடுங்க temperature கம்மி பண்ணுங்க and H2 ஓட concentration high concentration ஆகும்போது forward reactionக்கு வரும். So forward reaction favor பண்ணுறதுக்கான option C. Next, in which of the following equilibria Kp and Kc are not equal? So Kp and Kc equal na நம்ம எல்லா equations பண்ணி உட்கார முடியாதுல்ல. So option A la பாத்தீங்கன்னா reactants வந்து that is we have to think delta n வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும் ஓகேவா. ஸோ delta n பாசிட்டிவா இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ delta 0 இதுவாக இருந்துச்சுன்னா delta n 0வாக இருந்துச்சுன்னா Kp is equal to Kcயாக இருக்கும் ஓகே. Kp is equal to Kc அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ இருக்கக்கூடாது நாட் ஈக்குவல்னா அது வந்து 0 இருக்கக்கூடாது. ஸோ எல்லாத்தையோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் திஸ் ஒன் டெல்டா என் வந்து 1 வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ 1 வேல்யூ கிடைக்கும் போது அது வந்து கண்டிப்பாக 0 ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் 0 ஆகலைன்னா அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். For the reaction 2A that gives B plus C and Kc வந்து it is equal to 4 into 10 raised to minus 3. So 4 into 10 raised to minus 3 ன்னு சொல்லும்போது and at a given time the composition of a reaction mixture and that is this. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா equilibriumல that is determine we have to what this is the reaction 2A giving B plus C. So this is Kc. So Kc is equal to what? Kc is equal to B into C divided by A square. So that is 4 into 10 raised to minus 3 is equal to what? In the equation la B enna kuduthirukanga and C enna kuduthirukanga ella equal kadaiya ellame equal. So let us take it as what? Or value x into divided by x square nu eduthupom. ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஓகே. இது எல்லாமே கட்டாகி போயிடுது. ஸோ தட் இஸ் QC is equal to 1ன்னு வருது. ஸோ QC simplifying it QC is equal to 1 and KC is equal to 4 into 10 raised to minus 3 and we get it as what? Greater and reaction has a tendency to go in backwards. So this means reaction வந்து backwardsக்கு போகிறதுக்கான tendency இருக்கு. So next question. Consider the following reaction in a sealed vessel at what? At an equilibrium with concentration of this. Okay.
So நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எழுதி இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா we get the Kc value. But alpha value கண்டுபிடிச்சிட்டு alpha value தான் ஆன்சரில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. What is the degree of association? Okay. So next question. For the weak acid HA, the percentage of dissociation is nearly 1% of equilibrium. So, என்னது concentration? இது பாருங்க இந்த ஒரு equation தெரிஞ்சுதுன்னா இந்த ஒரு answer கிடைக்கும். That is Ka is equal to C alpha square. C alpha square, and that with that we can find this answer. So, Kp for the following reaction is 3 at 1000 Kelvin and CO2 plus C giving what? 2 CO. What will be the value of for what? Value of Kc for reaction at the same temperature. So, we can see இந்த மாதிரி reaction பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து 3.6 into 10 raised to minus 2 கிடைக்குது. Okay. So, வந்து just இந்த ஒரு equation, that is Kp is equal to RT into delta Ng. So, இந்த ஒரு equation தான் முன்னாடி நம்ம apply பண்ணோம். ஓகேவா, மைனஸா ப்ளஸ்ஸான்னு வச்சு முன்னாடி apply பண்ணோம். ஸோ அந்த ஒரு equation வச்சு நம்ம வந்து Kp is equal to Kc கிடைக்குது. Very good. Okay. So, for the above reaction at 298 Kelvin, Kc is found to be 3 into 10 raised to minus 59. So, if the concentration of O2 at equilibrium is this one, concentration of O3 in M is what? Okay. ஸோ வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கேசி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு. அது வச்சு நம்மளுக்கு என்னென்னா O3யோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னென்னு கிடைக்குது. ஸோ O3 at equilibrium என்னென்னு உங்களுக்கு புரிய வருது. Which one of the following conditions will favor maximum formation of the product? ஸோ என்ன நம்ம இது கொடுக்குறோம்? நான் சொன்னது முன்னாடி சொன்னேன், ஃபார்வேர்டாக நம்மளுக்கு போகணுன்னா டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணுங்கள், ப்ரெஷரை ஜாஸ்தி பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து இன்க்ரீஸிங் த ப்ரெஷர், டிக்ரீஸிங் த டெம்பரேச்சர். ஸோ low temperature, high pressure, low temperature and high pressure shift the direction in forward. Equilibrium constants K1, K2 and K3 equilibrium reaction எழுதுங்க. இது வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ how to write it நீங்கள் வந்து எழுதி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ உங்களால் முடிகிற மாதிரி எல்லாமே ஈக்குவல், தட் இஸ் ஆட் ஆல் த ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தட் இஸ் அமோனியா வந்து இந்த சைடுக்கு கிடைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி we have to shift the reactions based on the final reaction. ஸோ இங்கே பாருங்கள் N அமோனியா வந்து இங்கே வரணும், தட் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வரணும். ஸோ we are 1 by K1, ரிவர்ஸ் பண்ணால் we are 1 by K1 ஆகிடும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து 2NO, ஸோ சேமாக இருக்குது. And H2O 3 times, so 3K3. So that is when we added this, add all நம்ம add பண்ணோம்னா we'll get this reaction. Okay, so add பண்ணீங்கன்னா that while we add it, so all these reactions add பண்ணோம்னா we'll be multiplying the K values. So by adding all the 8, that is we'll get this. Okay, we'll get this. So we'll just write the equations. அப்படியே எழுத போகிறோம். A 20-liter container at what contains 400 kilocalories. So 400 kilocalories கிடைக்குது பார்த்தீங்களா? 400 kilocalories வரும்போது at a pressure 0.4 atom atmosphere and excess SR strontium and the volume வந்து is now decreased by moving the movable piston fitted. So maximum volume on the container when the pressure of CO2 attains it. So இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வந்து V1, V2 எல்லாம் substitute பண்ணி Kp value கண்டுபிடிச்சு V1 is equal to nRT divided by P1 and that அந்த ஒரு reaction வச்சு நம்ம வந்து volume கண்டுபிடிக்கிறோம். Okay. So next பார்த்தீங்கன்னா, so which of the following statements is correct? Reversible ஆன ஒரு equation இருக்கணும்னா delta G is this one, delta G 0 at equilibrium delta G is 0 and Q is equal to K னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். For the reversible reaction N to this one, forward shift ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஒண்ணுனா இதோட concentration ஜாஸ்தி பண்ணணும், இதோட concentration தப்பு. By decreasing the pressure, no, decreasing the pressure will not help, decreasing the concentration will help. So by increasing the pressure and decreasing, அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து help பண்ணும். Okay, so on the given reaction exothermic, Lee Chatelier இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எது பண்ணணும்னா we'll get forward. இது வந்து என்னது N to H2 கம்மி பண்ணனா backward shift ஆயிடும். So forward shift ஆனோம்னா we have increasing pressure and decreasing temperature. So last but not the least question. So given that equilibrium constant for reaction
2SO2 plus O2, we will get 2SO3, has a value of 278 at a particular temperature. What is the value of the equilibrium constant for the following reaction at same temperature? Okay. So, SO3 இது வந்து K, and SO3 giving SO2 plus half O2 will get this equation. So, K ash is equal to root of 1 by K. So, இது வச்சு நம்ம வந்து direct substitute பண்ணோனா we will get this answer as 6 into 10 raised to minus 2. So, I know that equilibrium கொஞ்சம் faster போயிருக்கும், and this PDF will be உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும், உங்களுக்கு வந்து available-ஆ இருக்கும் when we joined in the group. So, groupல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து இந்த ஒரு PDF available-ஆ இருக்கும். So, one thing you have to remember is that speed is a very important thing. எப்படி question வாசிக்கிறீங்க, எப்படி question பண்றீங்க, and within ஒரு time கொடுத்திருக்காங்க, stipulated timeல உங்களால எவ்வளோ questions attend பண்ண முடியுது, that determines your mark. எவ்வளோ மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது NEET 2025ல. ஸோ எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இப்போ அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா, லைக் வித்தின் ஒரு 3 ஹவர்ஸில் we have attended, that is 3 ஹவர்ஸில் வந்து 180 மினிட்ஸில் நம்ம வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஒரு 160 questions attend பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு 30 + 30 + 30 ஈச் சாப்டர்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு ரேஞ்ச், தட் இஸ் 120 ஒரு கொஸ்டின்ஸ், 120 to 160 கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் டக்குன்னு பண்ணுறது நிறைய பேர் வந்து பண்ணிங்க. ஐ நோ இந்த ஒரு டைம் ஒரு 10:30 எல்லாம் லைக் நைட் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஐ நோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கீப் அப், பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிருப்பேன், லாஸ்ட்லலாம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் போயிருப்பேன். இருந்தாலும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சா PDF will be uploaded. So you can go through what is actually been done. ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான், சில கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி சப்ஸ்டியூட். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி இஸ் தட் இட்ஸ் லைக் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஈஸியாக. சம் ஏரியாஸ் ஆர் வெரி ஈஸி. லைக் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லும்போது பர்டிகுலர்லி இந்த equilibrium பார்ட்டை விட்டு பார்த்தா ரிமைனிங் ஆல் பார்ட் யூ கேன் ஸ்கோர் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சதுன்னா, எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும்னு இருந்துச்சுன்னா, ஜஸ்ட் ஈக்குவேட் த ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் டூ இட். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் வந்து வேறு எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்லை. ஸோ உங்களால் இது ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஓகேவா? எல்லா கொஸ்டின்ஸும் வந்து நீங்கள் ஒன்று கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து முடிச்சிடலாம். ஸோ எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் இந்த ஒரு 4 chapters mainly, that is some basic concepts of chemistry, and we have the structure of atom, and then thermodynamics, and finally the equilibrium chapter. இதில் வந்து மேக்ஸிமம் சாப்டர்ஸில் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா பண்ணி பாருங்கள், and practice more questions to get the speed and time management very, very important. Okay?